حضراتكم شايفين السلايد كده؟ ايوه شايفين. تمام. بسم الله نبدأ إن شاء الله. حضرتك بس ابدأ كبرها بس بعد تشوف. اذنك. تمام تمام. تمام. آه، يا زيد. دي دلوقتي بعدين. بسم الله نبدأ إن شاء الله. حضرتك تمام. بس ابدأ بس تشوف. اذنك. حضراتكم شايفينها كده معايا؟ تمام. الميزنتريك فاسكولار ديزيز اتس فيري رير ولكنها لايف ثريتنينج كونديشن زي ما حضراتكم عارفين. آم، هي بيحصل فيها اوكلوجن او هايبوبرفيوجن لواحد من الميزنتريك ارتريز، مش بس الميزنتريك ارتريز زي ما هنشوف، هي كمان ممكن انفولف الميزنتريك فينز. الفكره فيها انه الدياجنوز بتاعها بيبقى صعب جدا جدا جدا، وسهل جدا تبقى مستفيد بحاجات تانيه. من خبرتي الحالات كلها اللي عملتها مثلا على سبيل المثال في مصر، وكان العيان عنده ميزنتريك ديزيز والعيان كان عنده نيكروتيك باول او ديد باول او ديد انتستين، مفيش ولا عيان منهم كنت متوقعين ان هو عنده ديد باول غير لما فتحنا بطنه وشفنا الديد باول. فالموضوع مش سهل ابدا ان يتم تشخيصه. هنتكلم سريعا على الاناتومي بتاع الميزنتريك ارتريز. الاول طبعا هو السيلياك ارتري اللي بيطلع عند تي 12 في الميد لاين بالظبط من الاورطه. السيفير ميزنتريك ارتري بيطلع تحتيه مباشره عند ال 1 تقريبا، وبعدين الاي ام اي اللي هو الانفيريور ميزنتريك ارتري بيطلع عند حوالي ال 3. في كولاترالز اهمهم المارجنال ارتري اوف دروموند، ولكن للاسف مش هنعتمد على الحاجات دي، وهنعرف ليه بعدين لما نيجي نتكلم على الكرونيك ميزنتريك اسكيميا. في ارك اوف ريولان، وده ارك ما بين السوبيريور ميزنتريك والانفيريور ميزنتريك. وفي طبعا الكوميونيكيشن المعروفه ما بين الانفيريور بانكرياتيك ريتينال ارتري والسوبيريور بانكرياتيك ريتينال ارتري، ما بين السيلياك ارتري والسوبيريور ميزنتريك ارتري. ده صوره مبسطه كده سريعه للاناتومي بتاع السيلياك اور سيلياك ترانك اللي احنا شايفينه فوق، وبعدين السوبيريور ميزنتريك ارتري عند ال تقريبا 1، سيليك عند تي 12، وبعدين طبعا الفيوم ميزنتريك ارتري عند ال 3. دي صوره ثانيه ولكنها فوكسنج اكتر على السوبيريور ميزنتريك ارتري لوحده. وشايفين لو هنركز مع بعض في البرانشات شكلها عامل ازاي، لان الكلام ده هنحتاجه بعدين لما نيجي نشوف هو الاوكلوجن بيحصل فين بالظبط في السوبيريور ميزنتريك ارتري. تمام. اللي احنا شايفينه اللي فوق ده الميدل كوليك ارتري، واللي تحته ده اللي هو الرايت كوليك ارتري، وبعدين اليو كوليك ارتري، وبعدين الجيجنال برانشز والاريا برانشز بتبقى على الليفت سايد. في برانش احنا مش شايفينه اللي هو اول برانش طالع من السوبر ميستيك ارتري اللي هو الانفيريور بانكرياتيكودينال ارتري. تمام. سريعا الكلاسيفيكيشنز بتاعت الميزنتريك اسكيميا. رقم واحد طبعا احنا هنتكلم على ارتريال وفينس، بس الارتريال فيها حاجات تبقى اكلوسيف وحاجات نون اوكلوسيف. الاكلوسيف الارتريال طبعا اشهرهم الاي ام اي اللي هو الاكيوت ميزنتريك اسكيميا، وبعدها الكرونيك ميزنتريك اسكيميا. في حاجات نادره الحدوث شويه هنتكلم عليها على استحياء في اخر الكلام، اللي هي الانيوريزمز، ميزنتريك انيوريزمز وميزنتريك ارتري دايسكشن. بعدين النون اوكلوسيف ديزيز which is extremely rare انها تحصل، ولكن كمان لو حصلت للاسف البروجنوز بتاعها بيبقى وحش جدا، والدياجنوز بتاعها بيبقى صعب جدا، ودي حاجه اسمها نون اوكلوسيف ميزنتريك اسكيميا. بعدين اخر حاجه هنتكلم عليها الميزنتريك فينس ثرومبوزيس. من الحاجات اللي مش خطيره قوي لما نيجي ليها هنعرف هي ليه مش خطيره ان شاء الله. اكيوت ميزنتريك اسكيميا غالبا اتافكتس غالبا السيفير ميزنتريك ارتري. حد عنده يفيدني بمعلومه هو ليه السيفير ميزنتريك ارتري؟ لو بس نخلي الموضوع تفاعلي، يا ريت حد من الشباب لو حاضر معانا حد من الشباب الصغيرين. ليه بالذات السيفير ميزنتريك ارتري هو اكتر ارتري افكتد بالاسكيميا، اكيد ميزنتريك اسكيميا؟ الدايركشن. تمام تمام بالظبط. السيفير ميزنتريك ارتري بيطلع من الاورطه عند
تقريبا انجل كده ما بين 25 و 45 انجل، 25 ديجري. وعشان كده لما الديجري دي بتقل عن 25 بيحصل لنا حاجه اسمها سوبيريور ميزنتريك ارتري سندروم، لان السوبيريور ميزنتريك ارتري بيبقى حابس ما بينه وما بين الاورطه الفورس بارت اوف ذا ديدينم. فبالتالي كل ما الانجل دي بقت اكيوت اكتر، كل ما حصل انه بعمل سكويزنج للفورس بارت اوف ديدينم، ودي اللي هي سوبيريور ميزنتريك ارتري سندروم. لو ما عملش بس سكويزنج للديودينم وعمل سكويزنج كمان للليفت رينال فين، بقى اسمها نات كراكر سندروم. اثنين سندرومز مختلفين ولكنهم تقريبا نفس الميكانيزم. اما السيلياك ارتري على سبيل المثال فهو طالع عند درجه 90 تقريبا، هو طالع عند رايت انجل من الاورطه، وبالتالي ما بيمثلش، غالبا صعب جدا الامبلاس تختار السيلياك ارتري وتسيب السوبيريور ميزنتريك. اوكي، الامبلاي غالبا هل هي بتدخل في الاوريجن بتاع السيبيوم ميزنتريك ارتري وتقفل الاوريجن من عند الانفيريور بانكرياتيك جدينال، ولا بتنزل تحت شويه؟ هي غالبا بتنزل تحت شويه، بتنزل تحت شويه لزون اسمها زون 3. هنشوف هنا في الدياجرام ده السيبيوم ميزنتريك ارتري متقسم لاربعه زونز. زون 1 اللي هي انفولفنج الانفيريور بانكرياتيك جدينال ارتري، بتنتهي عنده وتنفولفت معاه. زون 2 ends at and involving the left colic artery or sorry mid colic artery. وبعدين زون 3 اللي هي ما بين زون 2 او ما بين الميدل كوليك ارتري وباقي البرانشات كلها. لما يحصل امبولس ان هي تنزل في زون 3 او زون 4 غالبا التاثير بتاعها ما بيبقاش مهم قوي، لكن المشكله ان الامبولس غالبا لا اما بتقفل فوق الميدل كوليك ارتري لا اما تحته، تمام، لكن ما بتقفلش ابدا الاوريجن بتاع السبيل ميزنتريك ارتري. طب هو ايه السبب؟ ليه ما بتقفلش الاوريجن بتاع السبيل ميزنتريك ارتري؟ لان هي لو كبيره انف ان هي تقفل الاوريجن بتاع الانفيريور ميزنتريك ارتري، مع الفلو العالي جدا بتاع البلد الامبلس دي هتعدي السبيل ميزنتريك ارتري وهتنزل تحت على الالياف، مش هتدخل في السبيل ميزنتريك اصلا. ده رقم واحد. رقم اثنين، لان غالبا الامبلس لما بتحصل في هيلثي ارتري، فيري هيلثي ارتري. فالهيلثي ارتري بيبقى الاوريجن بتاعه مفتوح انف ان هو يدخل اي ميديوم سايز امبلس، مش كبيره انها تقفل الاوريجن نفسه، ولكنها برضو مش صغيره قوي انها تعدي من غير ما تعمل اي مشاكل. ولذلك دايما ذا موست كومن سايت للامبلس بيكون غالبا زون 3. طب بالنسبه للثرومبوزز، ايه الموست كومن سايت ليها؟ هنتكلم عليها لما نشوف واحده من الدياجرامات اللي احنا جايبينها ان شاء الله. طيب الكلينيكال برزنتيشن ايه؟ اهم كلينيكال برزنتيشن واللي لازم يكون عندنا ليه فيري هاي سسبشن هو الاكيوت ابدومينال بين من عيان ما عندوش اي معلومات ثانيه، ما عندوش اي هيستوري واضح تاني. والعيانين دول لا اما يبقى حد صغير في السن لا اما حد كبير في السن. خلوا الصغيرين في السن على جنب دلوقتي لان الموضوع بيبقى مش مهم قوي او مش كومن قوي. خلينا في الناس الكبار. هيجي لك عيان تيبيكال، ست او راجل، غالبا عنده اي اف، وغالبا وقف الوارفرين بتاعه او وقف الانتي كواجيليشن بتاعته لسبب ما. عمل دينتال بروسيجر، عمل كولونوسكوبي، عمل اي حاجه، فوقف من نفسه او الدكتور قال له وقف الانتي كواجيليشن ونسي ياخد الانتي كواجيليشن، فغالبا العيان ده مع الاي اف حصل له امبلس في السبريم ميزنتريك ارتري. العيان ممكن يجي لك برضه بنزيا وفوميتنج ودايريه، ولكن الكلام ده اتيبيكال ما بيحصلش كتير. ما تنتظرش لما العيان يدخل في مرحله البروتونايتس. العيان ده لما يجي لك في الاول وعنده ابدومينال بين، لما تحط ايدك على بطنه تلاقيه مش تندر قوي، بالعكس ممكن ما تلاقيش تندر اصلا. بس وانس ان البطن بقت تندر والعيان عنده اكيد ميزنتريك اسكيميا، يبقى العيان ده دخل في بروتونايتس. يا ريت بقى تلحقه قبل ما يدخل لمرحله الشوك، لان لو دخل مرحله الشوك دي غالبا مرحله ريفرس. انت هتفتح وهتشيل الانتستين وكل حاجه، بس العيان ده احتمال كبير ما يكملش معاك. غالبا هيكون العيان عنده هيستوري اوف اي اف او هيستوري اوف ام اي، ده لو العيان كبير في السن، ريلاتيفلي كبير في السن، احنا بنتكلم على الستينات وسبعينات وثمانينات. هنا ده صوره بتوضح فين الامبلس بتحصل. غالبا الامبلس زي ما قلنا بتسبير الاوريجن بتاع السوبر ميزنتريك ارتي وبتنزل على زون 2 او 3. لما بيحصل الكلام ده لو حضراتكم متخيلين معايا، الليفت او الميد كوليك ارتري بيعمل سبلاي لحد الميدل بارت اوف ذا ترانسفيرس كولون، وبالتالي البروكسيمال بارت بتاع الكولون كله بيبقى انفولفد معاه.
وكمان بيبقى انفولفد معانا الاليوم. ولكن الموست اوف البروكسيمال باول بتبقى سبلايد غالبا من فوق شويه من السيلياك، فغالبا ما بيحصلهاش مشكله، وبالذات ان في شويه كولاترالز مع الانفيرو بانكرياتيك الارتري، فده شويه بتبقى سبيرت. بس هو اللي مش مفهوم هو ليه الجيجنم بيبقى افكتد. لان لو حضرتك رجعت في الدياجرام ده هتلاقي ان الجيجنم هنا غالبا بيبقى الجيجنال ارتريز غالبا بتبقى ديستال لاي امبلس، فغالبا بتبقى افكتد معايا. وايه اللي بيخلي ازاي شويه من الهايند جات بيبقوا افكتد ولا من الميد جات وشويه من الفور جات بيبقوا افكتد؟ السبب في كده هو الروتيشن اللي حصل لنا في فتره الامبريونيك روتيشن اللي حصل دي الجات. طيب هو العيان ده امبولس ولا ثرومبس؟ يعني ثرومبوزيس ولا امبوليزم؟ وهنعرفها ازاي؟ العيان ده لو زي ما قلت لحضرتك جاي لك باي اف ووقف الانتي كاجوليشن لاي سبب، ده غالبا بيبقى امبولس. البروجنوز بتاعه بيبقى في الغالب كويس، بيبقى في الغالب كويس. انك مجرد ما عملت لي امبلكتمي الدنيا ممكن تمشي كويس. وغالبا كمان ما بيبقاش عنده ديزيز عنيف في الميزنتريك سيركيليشن. تمام. طيب الثرومبوزيس ايه الفرق بينها وبين الامبلس؟ ما قلتش لحضراتكم انه ممكن يحصل اكيوت ميزنتريك اسكيميا واكيوت اون توب اوف كرونيك ميزنتريك اسكيميا. اكيد ميزنتريك اسكيميا انا عندي هيلثي ارتري والدنيا كويسه جدا، مفيش اي كالسيوم، مفيش اي بلاك، مفيش اي نوع من انواع الاسيروسكليروزس، ففجاه في امبلاس جات قفلت الارتري، فده اكيوت ومفيش كرونيك باك جراوند. فده غالبا امبلاس مهما كانت لو كبيره شويه هتعمل مشكله، لكن لو صغيره شويه مش هتعمل مشكله لانها هتعدي للديستال سيركيليشن. ولكن المشكله ان العيان ده لو عنده رف انتما وعنده ديزيز اوريدي ميزنتريك ارتري، يبقى العيان ده غالبا اي امبلس مهما كانت صغيره هتلزق على الرف انتما دي، هتعمل له ثرومبوزس، هتعمل له انسيتيو ثرومبوز. مش بس هي اللي هتقفل، لا دي هي هتقفل وهتخلي الارتري كله يقفل. وكلام ده غالبا بيحصل هنا في الاوريجن بتاع الارتري، مش بيسبير الاوريجن بتاع الارتري زي الايه الاكيوت اسكيميا او الامبوليك اسكيميا. نيجي لحته قتلت بحثا، العيان ده اعمل له بلادز ايه او اعمل له لابس ايه عشان اعرف عنده اكيد ميزنتريك اسكيميا ولا ما عندوش اكيد ميزنتريك اسكيميا؟ ما تعتمدش على البلادز، ما تعتمدش خالص على البلادز. عندنا حاجه هيستوريك من زمان ان احنا نعتمد على اللاكتيت. اللاكتيت ما بيرفعش غير في الاخر خالص، وغالبا بيبقى نون سبيسيفيك. واي عيان هيحصل له شويه ديهيدريشن، وبالذات لو عيان كبير في السن زي العيان اللي بيجي لك باكيد ميزنتريك اسكيميا هيحصل له اللاكتيت هيعلى، فاللاكتيت نون سبيسيفيك. الدي دايمر سنسيتيف جدا ولكنه نون سبيسيفيك بالمره. لما تلاقي دي دايمر عالي عند اي حد ده مش معناها خالص انه له علاقه بالاكيد ميزنتريك اسكيميا، ممكن يكون له علاقه باي حاجه ثانيه، بي في تي، باي حاجه ثانيه. في حاجه جديده شويه نسبيا اسمها الانتستينال فاتي اسيد بايندينج بروتين. الكلام ده لسه تحت الدراسه ومفيش لسه مش بروفد ان احنا ممكن نستخدمه. الحاجه اللي بروفد ان هي هايلي سنسيتيف وشويه سبيسيفيك مع الاكيد ميزنتريك اسكيميا، وبالذات لما العيان يجي لك بوجع في بطنه وما عندوش اي حاجه ثانيه، في بس بين لكن ما فيش تندرنس وما فيش لوكال بريتونايتس ولسه في الاول. اول حاجه هترتفع عند العيان ده هو الوايت سيل كاونت. العيان ده هيحصل له ليكوسايتوز، اول حاجه هتحصل له ليكوسايتوز قبل الدي دايمر وقبل الحاجات دي كلها هيحصل له ليكوسايتوز. فده مؤشر شويه ان هو عنده اكيد ميزنتريك اسكيميا، ولكن لا تعتمد عليه اطلاقا في التشخيص بتاعك. لازم يكون عندك high clinical suspicion. Now we have Diona joined us from Colchester General Hospital in east of England. So we have now to strictly speak in English. So coming now to imaging modalities. In imaging modalities, the standard in the imaging is CT abdomen and pelvis with contrast, not CT angio, not necessarily to do CT angio for this patient. CT abdomen and pelvis with contrast, which is the triphasic CT, which is non-contrast phase early or arterial phase or hepatic arterial phase, and portal venous phase. This is the best to diagnose acute mesenteric ischemia. If it is embolic, as we said, it will be central filling defect and it will be
circular in shape. You will find the convex shape of the embolus, as we will see in one of the photos. And if it is thrombotic, mostly will be in the origin, and mostly will be rough, and mostly will be either irregular surface or transverse. Can we do duplex ultrasound? We can do duplex ultrasound, but it is not specific, and in acute mesenteric ischemia, it is not reliable and may not be available with you. DSA, which is digital subtraction angiography or angiogram. Can we do angiogram? We can do, but we will preserve that only for the cases that we will need for them, mostly endovascular interventions. Please stop me if you have any question. Now, this is one of the typical cases with embolic occlusion of the superior mesenteric artery. If you can see, this is sagittal view from CT angio, abdomen pelvis with contrast, the celiac artery coming in right angle, and superior mesenteric artery, the first maybe 5 centimeters of superior mesenteric artery are preserved, and then the embolus stopped there at almost zone 3, as we mentioned in our previous diagram. And this will be mostly distal to the middle colic artery, which is a very good thing, because at least most of the midgut are preserved from this acute mesenteric ischemia. This is the same patient, but transverse or axial view. And you can see the arrow, the arrow above is pointing to the superior mesenteric artery. The arrow behind, of course, pointing to the aorta. And we can see the difference between, this is arterial phase. We can see the difference between the contrast in the aorta and no contrast in distal superior mesenteric artery. Yes, we came to the thing I mentioned to you earlier. We said we'll leave it to the end of this discussion about the diagnosis. This patient, can you see the origin, or just maybe 1 centimeter after the origin of the superior mesenteric artery is occluded? And if you can see here, the surface of the thrombus is a bit transverse or irregular. If we can compare that to this view, you can see the view here is a bit convex. So the circular shape or the hemispherical shape of the embolus is quite evident, but it is not the case in here, in this case. What do you think? What do you think difference between this and that? Keep in mind, this is not acute and chronic. This patient has healthy mesenteric arteries, healthy aorta, there is no plaques, there is no atherosclerosis, and she is young, by the way. She is just 47. What do you think happened in here? Any idea? So this lady presented with severe DKA, diabetic ketoacidosis. She was undiagnosed type 2 diabetes. She does not have any risk factors for mesenteric arterial disease or peripheral arterial disease apart from morbid obesity and undiagnosed diabetes. But unfortunately, she came quite late. Mostly, she has as well underlying or some sort of background of thrombophilia. What happened here, it is in situ thrombosis of the superior mesenteric artery. Okay, it is not embolus coming from somewhere else to stick to the superior mesenteric artery. It is in situ thrombosis. Okay, despite she is young. And if you can see, the thrombosis did not preserve the origin of the superior mesenteric artery as happened or as happening in the embolic occlusion. Why this is important? It's very important because in this patient, all of the distal circulation was totally thrombosed. There was no distal runoff. All of the distal branches, all of the branches of the superior mesenteric artery were unfortunately thrombosed. Okay, and she had massive bowel ischemia. Everything was almost dead, including, by the way, including
the right lobe of the liver. She passed away, of course, and that was quite quick. So what happened to this patient? It is combination between severe dehydration, background of thrombophilia, and of course, because she's still young and should have had some healthy circulation, there is no collaterals at all to help her with this acute ischemia. It was acute, not acute and chronic, but it was acute thrombotic, which is one of the worst prognosis. Okay, so coming to the surgical management. Surgical management is the cornerstone. Don't try to do anything for the patient apart from taking him to theater and try to do something for him. Take him to operating room and try to do something for him. Don't think for long about this patient. Okay, so we have always some conflict. Remove the intestine first, which is dead, or do revascularization first. So to fix the circulation first or to remove the bowel first. What do you think? Circulation. Circulation first. Okay. Why? Mahmoud al-Nagdi. And further damage. Stop further damage. Okay. Good point. Any other ideas? Remove the disease part first. I agree with you and I do that, but can we try to convince the audience why you can do that? Because we can remove the metabolites from the circulation and remove the diseased part from the abdomen. Then we can do a reanastomosis of the intestine, a revascularization of the other part of the intestine. Okay, is that Mustafa Haggag? No, I'm Mohammed B H. Sorry, Muhammad. So I totally agree with you, Muhammad. But by the way, there is nothing right or wrong. Okay, to remove the bowel first or to do revascularization first, both can be right according to what will you do. I didn't mention in the diagnosis, if you are in any doubt, take the patient to theater and just try to do diagnostic laparoscopy for it. In the past, we didn't have laparoscopy. It was very difficult to have laparoscopy. So now we can just quickly have a laparoscopy and see what's happening inside. If you have any doubt, just laparotomy and try to start removing the dead bowel. Why to remove dead bowel first? Because number one, it is very quick. You will take maybe 1 or 2 hours maximum to remove the bowel. Number two, the patient is very unwell. What will you do? You will simply do damage control surgery. Either you will just stable the intestine and leave them inside the abdomen for a relock, and that will be a very quick operation. It will take, as I said, maybe an hour time. Or you will do very quick reanastomosis if you are very happy with that. Okay? Or if you are in doubt between this and that and you have some time, you can do exteriorization or you can do stoma of both ends of the bowel and just send the patient to intensive treatment unit and then get him back to operating room for another look. Okay? So it will be very quick. This is number one. Number two, if you're trying to do revascularization, what will you do? You will do either embolectomy or you will do bypass. It's better not to do that while the patient has dead bowel or dead tissues inside his abdomen. Because sometimes you will not have time to have vein graft, you will use synthetic graft, as we will see. Okay, so it is nothing right or wrong to remove bowel first or to do revascularization first, according to what is the quickest you will do. If you are very quick to remove the bowel first. If you are very confident that you will do revascularization very quickly, like suction of the embolus or angioplasty and the stent, do the revascularization first. Then, laparotomy or laparoscopy. I have some doubt now. I'm in front of the patient. Acute abdominal pain, not proportional to the clinical signs that I can see. The bloods or the labs
I have are misleading. What to do, laparoscopy or laparotomy? Laparoscopy. Laparoscopy, good, very quick. Very quick, laparoscopy will be very quick and will give you a good idea what's happening there. But some people saying laparotomy. This is a big conflict between the European school and American school. Let's make it clear that European school are very, very confident to do endovascular intervention for mesenteric circulation. In Italy, in France, in Germany, they are very, very clever to do endovascular intervention. So these people prefer laparoscopy because you will not open the abdomen for revascularization. So just do laparoscopy. If you are happy, I can go to do some endovascular intervention, stent or thrombolysis, as we will see, or whatever. So this school, the European school, is with laparoscopy and endovascular. On the other hand, the American school are saying, I will open the abdomen anyway for revascularization, because in the American school, they are closer to do open bypasses or embolectomy, not to do endovascular intervention. So in American school, they are saying laparotomy will be better. And you will remove most of the, or some of the bowel anyway. Why you don't open the abdomen, okay? And they argue as well that you will have some tactile sensation of the bowel. So it's always better, according to the American school, which is very close, by the way, to British school as well, to do laparotomy and to see yourself what's happening there. And you will have access to do embolectomy or bypass. Okay. Second look is mandatory on most of the patients. I have never done before bowel removal for bowel ischemia and didn't do second look. You have to do second look always, even if you are very confident that everything is okay. So you have to do second look, even if it is laparoscopic. If you came with laparoscope and you find everything is okay, and the vascular surgeon came to do revascularization, then you have to do a second look laparoscopy to see what's happening there. Okay, now coming to the revascularization part. To do open, we are talking about acute mesenteric ischemia. To do open or to do endovascular. Endovascular is mostly preferred in thrombotic cases. Why it's preferred in thrombotic cases? Because the arteries are not healthy anyway. So embolectomy will not be quite good for that patient, and it will be challenging. And when you open the artery, you will find some intimal collapse due to unhealthy intima. So it will be very tricky to do embolectomy or thrombectomy in thrombotic cases. So it's better to do endovascular option. Okay, what endovascular options we have in acute mesenteric ischemia? We have aspiration, the first one. Aspiration using angiojet or penumbra, the recent or modern things in endovascular, which is just doing suction of the thrombus and with flush in the same time. Okay, and then thrombolysis. Can you do thrombolysis? Yes, thrombolysis is a very good option, especially if it is acute and chronic ischemia. Okay, and when you do thrombolysis, you will do something called a check angiogram after thrombolysis. So you will put thrombolysis catheter inside the origin of severe mesenteric artery, and then you will come after 24 hours to have a look and to do angiogram to see if the thrombus is cleared or not. After clearing the thrombus, you will find the anatomy or the delineation of the disease of the artery quite clear. You will find the stenosis as it is, the chronic stenosis. You will find if there is any occlusion dystrophy or anything. And at that time, you will have a good idea what to do next. Will you do stent angioplasty? Will you do balloon angioplasty first? And if you will do stent, what sort of stent will you do? And actually, do you have access or not? Did you have access to that or not? As we will see. If you have a stenosis in acute and chronic mesenteric ischemia, do primary stenting. Even if you have excellent outcomes with balloon, always do primary stenting.
Because the disease mostly in acute in chronic mesenteric ischemia will happen in the origin of the superior mesenteric artery. And this will be very highly area of restenosis if you've done balloon angioplasty. This is area of what we call low shear velocity, or where the blood come to this area and the velocity of the blood is disturbed and very high and some turbulence happening there. So they're exactly around the bifurcations and the origin of the arteries around that. They're exactly where atherosclerosis happens and stenosis and plaque happen. Okay, so always do primary stenting. Okay, which sort of stent should I use, covered or uncovered? Any idea? Diona? According to the legion, if the superior mesenteric artery is aneurysmal, I think the covered stent is preferable. Okay. And if the superior mesenteric artery is calcific, I think we will use covered stent. It is if it is just a lesion plaque, we can use bare metal stent. Okay, Dr. Muhammad, totally agree with you. I totally agree with you. However, in this case, you've just done either thrombectomy of some thrombus, acute thrombus, which was there, or you've done some aspiration. So you always have some residual thrombus there. If you can imagine, if you used bare metal stent there, what will happen to any residual clots? It will be cheesed by the stent and will be showered down distally to the distal circulation, and it will cause more trouble to you. But if you will use covered stent, the covered stent will just squeeze the residual clots against the wall of the artery and will keep them there. This is the first one why you use covered stent. Number two, mostly if you have acute and chronic mesenteric disease, the calcium will be very heavy, and it's always better with the calcium to use covered stent. And we can apply the same if you think with me about the iliac disease. In the iliac bifurcation, when you do kissing iliac stent, what will you use, covered or bare metal stent? Mostly covered stent, okay? Due to the heavy calcium around this area, okay? Why I use covered stent? Because covered stent always will need wider artery and it will need bigger sheath. So this artery is not very small. You are talking about the origin of the superior mesenteric artery. It is not very small. It is quite sizable, ranging between maybe at least 7 to 10 millimeters. Okay, this is the first thing. And what sort of application of the stent will you use? Balloon mounting or self-expandable? I think balloon mounted. Of course, yes, agree with you, but why? The self-expander stent, it will jump during the firing of the stent, so to avoid the coverage of the any branches arising from the superior mesenteric artery, we can do the balloon-mounted stent. Good. Yes, totally agree with you. The balloon-mounted stent will offer you very good, accurate deployment of the stent. The stent will be accurately deployed wherever you want to deploy it. But with self-expandable stent, it doesn't matter how skillful you are, it doesn't matter how clever you are, it will jump definitely. And it will jump up and down and covering maybe distal branches, or can jump and migrate inside the aorta. If it migrates inside the aorta, it will be very difficult. And the last thing, closed cell or open cell? Closed cell? Yeah. You wanted to say something? Closed cell. Why? Yes, closed, of course, but why? To prevent showering from the lesion. If there is any residual thrombi, or if there is any ulcerations from the plaque itself. Okay.
Yeah, that's right. But I mean by closed cell or open cell, if you can imagine, I mean the stent rings are connected to each other or not. If you see what I mean. If you imagine the aortic stent we are using for EVAR, they are open cell stents. Why they are open cell? Because you can, if you try to stretch the graft or the stent, you will find the rings are on top of each other without communication between the rings. This is called open cell stent. Okay, but closed cell stent means these rings not just on top of each other, it is intercommunicated to each other with some skeleton of the metal. Closed stent will be better because it is always better in the calcium, and it is less reliable to be occluded or restenosed because the radial force of it is very high. Which axis I will use, femoral or axillary axis? Any idea, femoral or axillary axis? Axillary axis. Yes, totally agree with you, but why? It is anti-grade axis. It is easier to fire and fire the balloon and to access the lesion. You're right, but why easier to access the lesion? So I didn't hear the question well. Okay. You're right, it is axillary axis. If you can imagine with me, can you see this in this, back to this image again? This is the aorta, and this is superior mesenteric artery. As we said, the superior mesenteric artery originating from the aorta at around maybe between 25 and 45 degree angle, okay? If you can imagine, if you are coming from below, if you're coming from the femoral artery, okay, you will need to go in acute angle to access the superior mesenteric artery, which will be very difficult, okay? But even if you are able to do that, if you are able to use whatever, maybe SOS catheter or any type of catheter, and you can access very well, that's fine. But when you try to put the stent in, the stent will be in a sheath, and this sheath will be mostly at least 8 French sheath, okay? And the covered stent is a bit tough stent, so it will not go with you in this acute angle. So even if you are able to cannulate the artery, you will not be able to deploy the stent inside because of the something called trackability. The stent will not follow you inside the artery. Rather, the catheter and the wire will jump out of the superior mesenteric artery. But when you come from the top, it will be in line with you. You're coming from the axillary, it will be in line with your direction. The angle between you and superior mesenteric artery is a bit obtuse angle, okay? So you will be able to push the catheter in, you will be able to push the sheath with the stent in very easily without any issues, okay? So always use axillary axis for mesenteric work. The last point in our work regarding the endovascular treatment of acute mesenteric ischemia is, will you just put the stent flush with the origin of the artery, or will you protrude it inside the aorta? Inside the aorta by 1 cm. Good, yes, of course. But why? Why inside the aorta by 1 centimeter? Because as we mentioned initially, if the patient has chronic mesenteric ischemia, the disease will be mostly in the origin. So the heaviest part of the calcium or the plaque will be around the origin of the artery. If you deploy the stent just to flush on the arterial origin, what will happen? The stent will just be squeezed down through the artery,
and it will slip away from the lesion. What will happen? The lesion will restenoze again. So you have to put the stent across this lesion, to be centralized across this lesion, at least 1 centimeter, but not more than 1 centimeter. Why not more than 1 centimeter? Because the diameter of the aorta itself is about 2 centimeters. If you tried in the future to come back to do any further intervention for this patient, and if you protruded the stent more than 1 centimeter in the aorta, it will not cause issues to the flow, the blood flow, but it will cause issue to you when you try to access anything below that. If you're trying to access the iliac below that, or if you're trying to access inferior mesenteric artery for any reason, it will be very difficult if you protruded the stent more than 1 centimeter into the aorta. There is something called drum. Did you hear of that before? Drum is retrograde mesenteric artery or endovascular intervention. Retrograde open mesenteric endovascular intervention. Why we do that? Sometimes it will not be easy at all to access the artery, whatever you do. Okay? You try from the axillary, you'll not be able to do. You try from the femoral, you'll not be able to do due to heavy calcium in the origin. What you do in this case, you open the abdomen, laparotomy, and open the mesenteric, explore the superior mesenteric artery, and have proximal and distal control, and do arteriotomy, transverse arteriotomy, and try to access directly with sheath retrograde from the superior mesenteric artery to get the sheath through to the aorta, of course, over a wire, and then you can deploy your stent there. This is retrograde deployment of the stent, but of course it is open access. It's called drum. Okay, coming now to open treatment of acute mesenteric ischemia. The open treatment will be almost the same like open treatment in chronic mesenteric ischemia, but I will not repeat everything. So in acute mesenteric ischemia, you can do embolectomy, of course. When you do embolectomy, you can just explore the superior mesenteric artery, as it is very easy, I'm sure, to all of us, because all of us did laparotomy before. So once you've done laparotomy, reflect the transverse colon above, reflect all the bowel to the right side of the patient. Try to find your way to the DJ, and then follow the DJ to the fourth part of the duodenum. You will find the superior mesenteric artery crossing in front of you. If you are lucky, you will find the pulses of the superior mesenteric artery, because as we said, even if it is occluded by embolus, the origin will be spared, the origin will be always pulsating. It will be very easy to find the pulse. If it is not possible to find the pulse, just follow the fourth part of the duodenum, ligament of Treves, and you will find the superior mesenteric artery crossing over the fourth part of the duodenum, and on the left side of the patient, and the superior mesenteric vein will be on the right side. When you control and do arteriotomy, where will you do arteriotomy? As in this diagram, you will do arteriotomy after a few centimeters from the origin. And this is very important. Why? Number one, to have good proximal control on the artery. It is not very good to do very high arteriotomy very close to the origin or above the origin of the middle colic artery, because you will not have enough proximal control. If you can imagine with me, this artery is inside the layers of the mesentery. It is not well exposed to you like that. Not like the diagram. It will be very difficult. So have good exposure and try to do your arteriotomy a bit distal. Okay? It is helpful to have proximal control, number one. Number two, it will be very helpful to try to pass this Fogarty catheter or embolectomy catheter to some of these branches to do individualized embolectomy of these branches, which will be good practice to do. After that, if the artery is very healthy, you can just close the transverse arteriotomy with some simple Brolin stages. Okay, it is not possible to do embolectomy and the artery is quite diseased, especially the origin is quite diseased, and not possible to do endovascular intervention. What to do next? You will do bypass. When you will do bypass, we have two types of bypass for the mesenteric artery. Anyone know about them?
two approaches to do bypass for mesenteric artery. Any contributions? So we have something called antegrade bypass or retrograde bypass. You can say anatomical and extra anatomical bypass. Antegrade, you will have your inflow from the aorta above the celiac artery. You will have synthetic graft, mostly synthetic graft. The vein will not work here. I will let you know why. Synthetic graft from the aorta above the celiac artery to the superior mesenteric artery. Okay? What is divided there? This muscle which is divided there to expose the supraceliac artery or supraceliac aorta. This muscle, do you know what is it? This is the right cross of diaphragm, which is crossing over the aorta at that time, at that part of the aorta. And you have to divide it to have good control of the aorta. To be able to put a clamp there, you have to divide this right cross of diaphragm. Okay? How we can do that? By reflecting the left lobe of the liver to the right side of the patient and reflecting the stomach to the left side and opening the lesser sac. You will find the pulsation of the aorta. You'll be able to feel the celiac artery as well. Just above the celiac artery, you will find the cross of the diaphragm by right angle. You can just take a snip by snip of this cross, and your assistant will help you to divide this with some diathermy. But just be careful with the aorta because it will be very close to you. Or you can use your finger if you are able to do that and just cut over your finger, cut this cross over your finger. Okay, then you will have about 5 centimeters of exposure of the aorta to be able to put a clamp, and you can have your inflow from there exactly to the superior mesenteric artery. Do I have to do revascularization to superior mesenteric artery and celiac artery, or only superior mesenteric or only celiac, or both? It is very controversial. Some people saying that just revascularize the superior mesenteric, and some people saying revascularize both. What do you think? The superior mesenteric artery alone. دكتورة زهرة سامعاني؟ ايوه سامعه حضرتك، معلش انا كنت ميوتد بس I تقريبا. دكتور محمود think his internet might have got cut off. I'll go and find him. I'm Diona in Ipswich. دكتور محمود is not with us. ما هي بتقول هتدور عليه.
ده. دكتور محمود. لحد دلوقتي لسه ما دخلش أنا. ممكن حضرتك تكلمه أو كده. He's trying to reconnect just now, so if you give him a moment, he should be back online. Okay, thank you. Okay. دكتور محمود وصل. Sorry for the cut off. Never mind. Please share screen again. Yeah. Can you see that? Yes. Okay. So in this one we have bifurcated graft, or just you can connect the graft, but that will entail another or extra anastomosis. And in here separate grafts, and people saying not to do that is arguing against a very long time of the operation. So almost just revascularize the supreme mesenteric artery only, because it is the most important one and the most one to be affected by chronic or acute disease. Here is the second part, or the second type of the approach, which is retrograde approach or extra anatomical approach. In this case, you will have the inflow from the right iliac artery, right common iliac artery, to the supreme mesenteric artery. We can do that if the patient is not fit enough to have aortic clamp, because aortic clamp will lengthen the operation. It will be a bit risky if the patient has any cardiac issues that will increase the load on the heart. So if the patient is not very fit, or you want something quite quick, do extra anatomical bypass from the right iliac artery and to the supreme mesenteric artery, and you will see something called C-shape configuration. And by the way, you need to tunnel this graft retroperitoneum. Okay, we always do from the right iliac, not the left iliac. Any idea why not the left iliac? Because of the sigmoid colon. Yes, thank you so much. Thank you, Dr. Zahra. Yeah, of course, the sigmoid mesentery will be just crossing over there
will be very difficult to get it. And even if you are able to do that, either you will have to displace the sigmoid mesentery down, and that will endanger more mesentery and will endanger or cause more ischemia to the bowel, or you will have to tunnel it from below the sigmoid mesentery. Both will be very tricky, so just use the right iliac. Follow up. The mortality with the endovascular option is less than the open option. I'm talking about 5-year mortality, but it is 40% 5-year mortality in the, or 5-year 40 or survival is 40% in endovascular and 30% in open. Why it is very close to each other? Why do you think it's very close to each other? I think the endovascular group is the patient who has bad comorbidities with he's a diabetic, hypertensive, ischemic heart, history of several ischemia attacks. Totally agree with you, Dr. Zahra. Yes, because both groups are almost comorbid groups. Both are almost comorbid groups. Both have some sort of chronic ischemia. Because if the patient doesn't have chronic ischemia or acute and chronic, you will do embolectomy. You will not do bypass. But when they say open in here, they're talking about bypass, not embolectomy. So both groups are comorbid. Both groups are not very fit. The endovascular group will relatively be less fit compared to the open group, but both will be comorbid. That's why the gap between open and endovascular survival rate is not very big. Of course, as we mentioned, the high restenosis risk after stenting, and that has many reasons. The first reason is the calcium in the origin, which is the most important thing. If you deployed your stent quite low in the superior mesenteric artery, the reocclusion or restenosis will be very high. If you used open cell instead of closed cell stent, that will the risk of reocclusion or restenosis will be very high. That's why this patient always needs surveillance, and surveillance will be either in the form of CT angio or duplex scan, and I will always prefer duplex scan. Why? Why duplex can be better in surveillance? I think it's a very easy maneuver. Doesn't need good renal function. Doesn't need dye. Yes, of course it is. It is contrast exposure. It is radiotherapy or radiation exposure. It is a bit more invasive, but the duplex is very simple, very cheap, very quick, and very available. In addition to all of that, the duplex will give you some hemodynamic outcomes. It will inform you the velocity through this stent, how much is it? And that will give you some idea. If the stent, this is stenosis, you may have a stent stenosis, but not every stenosis, as we learned in endovascular, not every stenosis we have to treat. Okay, not every stenosis is significant. So when it will be significant, if it starts to duplicate or triplicate the velocity. The normal velocity, let's say about 70 centimeters per second. If you found the velocity through the stent is about 200 centimeters per second, that is very high. That means this stenosis is quite significant. The CT angio will not give you this information. Medical management, if the patient, of course, atherosclerosis, he needs to be in best medical therapy in the form of statins, atorvastatin or whatever, and of course, at least one antiplatelet. The patient needs to stop smoking. The patient needs to control his diabetes, his hypertension. All of these risk factors needs to be addressed. Of course, if the patient, which is a very common problem, if the patient is on AF and stopped the anticoagulation for any reason, he has to come back to his anticoagulation. It is mentioned here, no evidence for dual antiplatelets. Why there is no evidence for dual? What is the problem of using dual antiplatelets? We need vascular surgeon to answer this question. Why it's mentioned no evidence here for dual antiplatelets?
which I don't agree with, by the way. I don't agree with that. Any idea? According to ESVS guidelines for peripheral arterial disease, which was, I think, published in 2017 and then republished this year, they mentioned dual antiplatelet is very helpful to any angioplasty intervention, but that is mentioned in the lower limbs, not in the mesenteric circulation. Okay, there is no evidence, yes, for mesenteric circulation, but my personal practice and what we are doing in here is whenever you put a stent for any artery in the body for any patient, put him on dual antiplatelet for at least 3 months' time. Okay, this is my, even if there is no evidence, I agree, I respect there is no evidence for dual antiplatelet, but whenever you put a stent in any artery in the body, keep the patient on dual antiplatelets for at least 3 months' time. Okay, because that will massively decrease the risk of new intimal hyperplasia and decrease the risk of stent restenosis. And once a patient passed this 3 months of new intimal hyperplasia, he mostly will be okay afterwards to put him on single antiplatelet. Sometimes I put the patient on 6 months' time, dual antiplatelets. So yes, it is no evidence, but it's up to you if you want to use dual antiplatelets. Coming now to chronic mesenteric ischemia. Chronic mesenteric ischemia is less attractive because the outcomes of the interventions are not great. The chronic mesenteric ischemia typically will come to you a patient who is female, above 70 years old, okay, with some other comorbidities. It is less common in males. It is less common in any younger age group, okay? And the patient, again, the diagnosis is not very easy. The patient will come to you with triad of postprandial pain, which we call sometimes abdominal angina. Why are we calling it abdominal angina? Because the pain happening always after meal, about within 20 to 30 minutes. If more than that or less than that, it may not be related to chronic mesenteric ischemia. It needs to be within 20 to 30 minutes after any food. That's why the patient will have something called food aversion. The patient will be scared to eat. That's why the patient will have the third part of the triad, which is weight loss. So starting with postprandial pain, the patient will have some scaring from the food. The patient will be away from the food. The patient will lose weight. And the most important part about the weight, you'll have to ask the patient, it is something unintentional. And it is not expected for a patient who's 70 years old or plus to come to you with any intentional weight loss. Okay? Pain, as we said, it is coming in the mid-abdomen or epigastrium. It is squeezing pain or dull aching pain, not sharp pain. It is not burning sensation. Okay, and as we said, 20 to 30 minutes. Some atypical criteria like nausea, vomiting, diarrhea, this is atypical to happen with chronic mesenteric ischemia. Sometimes if you are a very medical surgeon, you will try to put your stethoscope and you will listen to the bruit on the stenosed superior mesenteric artery. We mentioned already the anatomy of superior mesenteric artery, celiac artery, and inferior mesenteric arteries. The only point I want to mention again in here, it is extremely rare to have a patient with chronic mesenteric ischemia with single artery disease. Okay? If the patient has, for example, celiac artery is widely patent and healthy, and inferior mesenteric artery widely patent and healthy, even if he has occluded superior mesenteric artery, this is mostly not chronic mesenteric ischemia. You have to find alternative diagnosis. You have to be careful if you make this diagnosis as chronic mesenteric ischemia, because the disease will come as a part of multi-factors: hypertension, diabetes, ischemic heart disease, history of stroke before, so history of peripheral arterial disease everywhere, and central arterial disease in the heart. So this is mostly will affect the 3 vessels or at least 2 of them, not single vessel. Okay, so just be careful to diagnose a patient with chronic mesenteric ischemia with diseased single artery. Sometimes median arcuate ligament syndrome can be very similar to the chronic mesenteric ischemia.
but we have very important point which can help us to differentiate between both, and it's very simple in the history, or actually when you see the patient, which is Young age, yes, younger of course, yeah, thank you. It always happens in young age, always happens in young age. Can't happen, and by the way, it doesn't happen in the young age. Sorry, it happens mostly in middle age. Doesn't happen in very young age or very old age. So you'll never have a patient with maybe 20s with median arcuate ligament syndrome. Mostly will be 30s, 40s, or sometimes 50s, but can't be 70s, can't be very young. Diagnosis, we said we will mention that again. Duplex ultrasound is the most important one. It's even better than CT scan. CT scan will help you with some anatomical consideration and you planning for your intervention, but duplex is much better than any other modalities. We mentioned why, okay? Because simply you can just find the velocity of the superior mesenteric artery, and that can give you enough information that this patient needs treatment. If you found the velocity, for example, more than 275 centimeter per second, this is definitely the patient has more than 70% stenosis in the superior mesenteric artery. I'm talking about the peak systolic velocity in the duplex scan. Even if it is more than 200 centimeter, that means at least this patient has stenosis of about 50%. So duplex ultrasound itself can give you good information about that. I will inform you why duplex, why not just CT. If you found CT and you have some sort of stenosis or calcification on the celiac and superior mesenteric, you get this patient and treat him. No, that's not enough. I will inform you why in next few slides. Advanced imaging, CT angio is very important, but it's very important for diagnosis, not for diagnosis only, it is for anatomical consideration and planning for treatment. If you can see with me this patient, because the phase is taken in late arterial phase, this patient, this is the aorta and this is the superior mesenteric artery. Okay, you can find the calcium in the origin of superior mesenteric artery, and you can find some very short occlusion of superior mesenteric artery. In the celiac artery. And coming down to superior mesenteric artery, it is very hypoplastic with some plaque and some disease in the origin. Okay, so this patient has at least 2 vessel disease. Are we recording this, by the way? We have a live on YouTube. It is transmitted to live YouTube, so it is saved by the YouTube website. Okay, there is something very important I have to inform you with the Zara and the end case. Okay, so anyway, this patient has at least 2 vessel disease. So this patient, yes, it can be chronic mesenteric ischemia. We have some other modalities of diagnosis, but we don't rely on them, like CO2 monitoring in the venous blood coming from the mesenteric circulation. Sometimes we can rely on the spectroscope, which is scanning. Of course, Dr. Zahra can inform that to us in more details. The spectroscope we can use to find or to diagnose mesenteric ischemia. Not sure if using it, which they are doing it here sometimes, which is giving some maybe scanning infrared scan for the colon after injecting some material in the vein, and then they can scan the colon or the small bowel with the scope, with the laparoscopic camera, and then it can give you some specific color coding about how good is or how bad is the perfusion in the bowel. Are you meaning ICG? Maybe, but in vascular we're calling it light spectroscopy because we're using, I think, infrared. Is that correct? No, it is fluoroscopy. Okay. Yeah, can you give us more details about it, Dr. Zahra, please? That would be very helpful. I think most of general surgeons know about ICG, which is a fluorescence guided surgery. Yes. We inject
fluorescein, the indocyanine green IV, and this will be a very helpful material for testing the vascularity of the anastomosis after re-anastomosis. This is used in cancer colon or any surgery for testing the vascularity. Also, it has a lot of uses in the oncology. Okay. Okay. Yeah, thank you so much for that. Thank you. We have something again. But Sorry. But by the way, it is so expensive, so it is Yes. not Yeah, I know. I know. available in centers. Yes, yeah. It is just, as I said, all of these measures, we are not relying on them. It is just something extra measures that can help you with diagnosis, but you can't rely on them at all, of course. We mentioned as well before, which is the fatty acid binding protein, spinal fatty acid binding protein, but again, it is still not validated. When to treat them? When to treat a patient with chronic mesenteric ischemia? Anyone can you see with mesenteric calcification or mesenteric artery calcification, will you take him to treat him either with a stent or with bypass? When to treat them? Any ideas? From our general surgeon colleagues? So I will treat them only if symptomatic. Only. Even if he has two occluded arteries, mesenteric is occluded, mesenteric is occluded, celiac is occluded, and the patient does not have symptoms, I will never treat him. Okay? And again, don't treat a patient with single mesenteric artery disease, because this is mostly will not be the case, mostly not chronic mesenteric ischemia. Yes, you can do that after very good consideration of everything. You excluded any other reason of abdominal pain, then you can treat him, but be very careful because the pain may not improve after the treatment. Be careful that delay in revascularization may have some risks for the patient, like severe malnutrition, or even the patient can have some infarction or some necrosis and sepsis consequently, because the patient, most of these patients, as we mentioned, most of them are old age, most of them are frail, most of them are comorbid with any sort of dehydration or hypotension. This chronic mesenteric ischemia, which is happening for a few months' time, will be all of a sudden acute mesenteric ischemia or acute on top of chronic, and the prognosis at this stage will be extremely bad. So don't wait. And mentioned by the ESV's guidelines very clearly, don't wait up until the patient has good nutrition, or don't refer the patient to nutritionist to have more weight, or to you thinking he may be fitter if he has more nutritional advice. Don't do that. Just start treating the patient as soon as possible. Again, the same issue we mentioned before, open or endovascular. In chronic mesenteric ischemia, I would say try first always endovascular, because you are not opening the abdomen. This patient's coming to you with just some abdominal pain, postprandial pain. You don't need to open the abdomen for any reason. Even you don't need to do laparoscopy. So just try endovascular always as number one option. If the patient is coming to you, as we mentioned, in acute mesenteric ischemia with thrombosis or acute on top of chronic, you need to do thrombolysis first. Otherwise, you can do stenting. And we mentioned everything about the stenting. It is almost the same. Again, it is the same conflict. Treat one or two vessels. Treat supramesenteric only or supramesenteric and celiac. If both are diseased, and mostly both will be diseased. Which one to treat? Both, one, and if one of them, which one you will treat? I think I will treat one, which is the superior mesenteric, because the least maneuver in a very bad quality patient. Mm-hmm. Totally agree with you, Dr. Zahra. Yes, we always treat anyway superior mesenteric artery as first option. But if you think you are very quick, you are just doing endovascular and it will be very quick. Superior mesenteric artery stent will take less than half an hour. And it is always under local anesthesia. You're not giving general anesthesia for the patient.
So if you crossed the lesion in the superior mesenteric artery and you deployed your stent very quickly, you can still carry on doing another stent in superior mesenteric artery because it is just keyhole surgery. It is nothing major. It is not like the bypass. The bypass will carry more risk to the patient, will lengthen the operation time, will lengthen the exposure to general anesthesia, but it is not the case here. However, if you find the celiac artery is very diseased and you tried multiple of times to cannulate it and you are not able, just to stop there. As we learned from our professors always, the good surgeon who knows when to stop, not when to proceed. Yes. Okay. So again, we mentioned covered, uncovered, always use covered stent, balloon mounted or self-expandable, always use balloon mounted. Closed cell or open cell, try to use closed cell because it's always very good for the calcium because the radial force is very high, but it has some drawbacks, which is the time to mention them. The first drawback of closed cell, you are not able to dilate them. If you by any mistake, by any chance, you pop a stent 6 millimeter and the artery is 7 millimeter or 8 millimeter diameter. When you try to dilate it with a balloon, it will not be very helpful. Okay? But open cell will be a bit more flexible in that. It can be dilated. Okay? So this is the only drawback. So just carefully select the good size of the stent and always use, if you are concerned between 7 and 8, use 8. If you're concerned between 8 and 9, use 9, but don't use 10 if you are thinking about 8. Don't jump to higher because, again, the calcium in this area of the aorta will be very difficult and it is not very difficult to rupture the aorta. And again, in this sort of patient or group of patients, it will be extremely difficult to open this patient and to try to control the aortic rupture. Again, access, we mentioned access will be always axillary, and we mentioned always to protrude the stent through the lesion to be at least 1 centimeter inside the aorta. If you fail to do all of that, try ROM, open the abdomen of the patient, mini laparotomy, transverse mini laparotomy supraumbilical, and get your way to the superior mesenteric artery, expose it, which is very similar to open access of any artery like we do. I'm sure all of the vascular surgeons did before, for example, open access on superior mesenteric artery or open access on femoral artery. So this is some sort of open access to superior mesenteric artery. This is, you remember the patient we mentioned before with some disease in here? This one is the same patient after we've done for her 2 stents. One in the superior mesenteric artery and one in the celiac artery. And you can see both are protruding at least from 7 to 10 millimeter inside the aorta. Okay? It is no harm at all to do both arteries if you are very quick and it was very easy access. Now, if you want to do open, which is not uncommon because sometimes the endovascular will fail. If the endovascular failed and you try to do open, will you use vein graft or synthetic graft? Any opinion? Vein or synthetic graft? I will always use synthetic graft. The vein graft will be, yeah. Dr. Rimon says synthetic graft. Okay, good. This is in the chat. Yes. Okay, thank you, Dr. Rimon. Yes, I agree with you. Totally agree with you. Synthetic graft. Why synthetic graft? The good point about the vein graft, it will give you longer patency period. Yes, that's totally right. And every vascular surgeon knows that very well. But on the other hand, this patient is always old in age and his life expectancy will not be great. And to have graft from the great saphenous vein, it will take you at least half an hour to an hour. And then when you try to do anastomosis between the aorta and the superior mesenteric artery, you can imagine this tunneling will be quite deep. Even in retrograde, the tunneling will be quite deep. We said it will be retroperitoneal tunneling. It is very simply
this vein graft will be crushed and will be kinked by the structures crossing over. So you are using always synthetic graft, not only synthetic graft and reinforced. Okay? So reinforced synthetic graft you always use in mesenteric bypasses. And keep in your mind the very quick procedure, because you don't need to take a vein, you don't need to take to expose the leg or to prep the leg. You just do synthetic graft very quickly and try to take the patient outside the operating room as soon as possible, please. Okay. We said before why antegrade or retrograde, and why we said if the patient is quite fit and well, do antegrade, because it is more anatomical and it will last for a longer time. And it is shorter bypass, by the way. The distance between the supraceliac aorta and supramesenteric artery is not very big distance. And again, try in bypasses, try only to revascularize one artery. Don't try to revascularize both arteries. By the way, in the ESVS guidelines mentioned, if you are not able to revascularize the supramesenteric artery at all, either endovascular or open, you can revascularize the celiac artery. We mentioned that before. This is a repetition from the acute mesenteric ischemia, just to refresh your mind about it. Now, about the follow-up with the chronic mesenteric ischemia, we said the open, because it is bypass, it's better patency rate, which is well accepted statement. With symptoms relief, of course, it will be better. Restenosis risk is less than endovascular intervention. Endovascular will carry some advantages of good perioperative morbidity. Okay, the mortality rate, preoperative mortality rate, will be less, of course, compared to the open. Okay, so you have to individualize your treatment per case. For every patient, it can be possible to have open or to have endovascular intervention. Yeah, regarding the will you do any surveillance scan? Don't do surveillance scans for open bypasses for mesentery, but always do for the stent. And we mentioned before to do duplex scan. This patient we mentioned, this is the same patient we have done for here the stent. This is a stent, and this is a CT angio scan. By the way, this CT angio scan was done for something different. We are not doing it for surveillance or to check the stents. It was done for aortic aneurysm, as you can see. So of course we can see the stents are patent, and this is about 10 years after the stents, which is very good thing. Medical management, again, I will put a patient on dual antiplatelets at least for 3 months' time, but they are saying in ESV's guidelines to be up until 12 months' time. Why that was mentioned in chronic but was not mentioned in acute? If you remember, in acute we said there is no evidence of dual antiplatelet, but here there is very good evidence to use dual antiplatelets between 3 and 12 months' time. Because the patient has at least two vessels occluded. Yes, of course. This is the first thing, as Dr. Zahra said. And the other thing is this patient, we said in the acute mesenteric ischemia patient, he may have some chronic underlying disease, but he may not have any chronic underlying disease. This is the first one. The second point, you are using dual antiplatelets not only for the mesenteric disease. This patient, if he presented to you with chronic mesenteric disease, he will present you as well with chronic lower limb ischemia, with some sort of carotid artery disease, some sort of ischemic heart disease, which is called field of arterial disease. This is called field of arterial disease. And there is paper about the diabetic people. It mentioned in this paper, it's mentioned in ESVs as well, the target of blood pressure. The target of blood pressure in diabetic patient is relying on how many beds of vascular disease he has. For example, if patient diabetic and only has
coronary heart disease only. He doesn't have chronic mesenteric ischemia, doesn't have carotid disease, does not have any lower limb issues. This patient target of blood pressure, systolic blood pressure, would be about 140. Yes. But if he has more than a bed, he has coronary artery disease, lower limb disease, or acute or chronic mesenteric ischemia, the target blood pressure would be a bit less, would be strictly 130. Still, blood pressure must be below 130. So many beds of vascular disease is extremely important in your management plan and in your antiplatelet. Antiplatelet is a cornerstone for any vascular intervention. Okay? Before you get the patient out of the hospital, be sure that this patient is on at least single antiplatelet, even if he is on any drug. If he is on apixaban or rivaroxaban or on warfarin, it is no harm to add aspirin to that. Aspirin 75 milligram. Of course, we mentioned the statins benefits in this group of patients as well. Always use multidisciplinary management plan. Involve your radiology colleague about what he thinks about the velocity in the supramesenteric artery. Do you think it is significant enough to have a stent or not? Involve as well your other colleague, your senior colleague in general surgery or in vascular surgery. Always make it as teamwork, not single person, because your impression will be always different from my impression. Okay? As I said to you, for example, personally, if a patient with very fit patient, I can do antegrade, but maybe more senior consultant, he may think, no, don't do antegrade. He is not fit enough for antegrade, just do retrograde. Okay, the patient is 79 years old. The life expectancy will not be 20 years. Don't do antegrade for him. You will endanger his life and you will not have much benefits for that. So this is the benefits from multidisciplinary or team work. And again, this is the recommendation from the ASBS. We mentioned that before, individualize your patient treatment. For every patient, every case, you have its plan of management. Don't copy and paste your plan of management from a patient to another. Okay, any questions so far? Have we finished? We didn't finish. We have just two very short topics. But any questions at all? Okay, Dr. Mohammed Baha, please. Thank you, Dr. Mahmoud. I have questions about the medical treatment for the mesenteric vascular occlusion. Yes. You mentioned that dual antiplatelet is not recommended. So the evidence for this, is it the COMBS trial? I think the mesenteric vascular occlusion is not a specific topic in the COMBS trial, but we have. Can we rely on it for the treatment of the mesenteric vascular occlusion? Yes. Thank you so much, Muhammad. Look, it is not mentioned in COMBS trial much about dual antiplatelet. It is mainly about the combination between aspirin and small dose rivaroxaban, and it was relying only on lower limb critical ischemia, nothing else. Okay, so we can't apply COMBS trial to any other vascular disease in the body. Even you can't apply that on the brain. If the patient has chronic carotid disease, you can't add him on rivaroxaban and aspirin, assuming it helps in lower limbs. As I mentioned, in the acute mesenteric ischemia, there is no evidence for dual antiplatelets after revascularization in acute mesenteric ischemia. Okay? But what I mentioned, my personal practice, I will always add dual antiplatelet for any patient. I will put a stent, arterial stent for him. Okay? Any patient with arterial stent, I will definitely put him on dual antiplatelets for at least 3 months' time. Okay? Yes, there is no evidence only in acute mesenteric ischemia. But on the other hand, there is evidence in carotid disease. In carotid stents, you have to put the patient dual antiplatelets for at least 3 months' time. And this is a carotid guidance in 2023, ASBS. In lower limbs, the evidence from 2017, as I remember, from peripheral arterial disease, to put any vascular or endovascular intervention, especially redo endovascular intervention, to put them on dual antiplatelets. Okay?
In iliac stent, it's very common to do that. Okay, but it is not mentioned in acute mesenteric ischemia stent. But it is mentioned in chronic mesenteric ischemia. Okay, Muhammad? Okay, doctor. Can I ask another question Yes. about the investigations? So you mentioned that the gold standard investigation for the mesenteric ischemia is CT pelvic abdomen. Mhm. The contrast here is oral contrast, No IV contrast. IV. The- So the- we yeah, can yeah. we can rely on this investigation for planning of revascularization. Yes, you can. You Okay. can. If I mentioned, if you mean this slide, I'm coming back to it now. Yes. Yeah, this is the difference between, I mentioned it in very small font. This is the difference between triphasic CT, which is non-contrast and early hepatic and portal phase, and CT angio, which is non-contrast, arterial phase, and delayed or venous phase. Okay, so I said the CT angio, CT abdomen and pelvis with contrast, which is triphasic CT, is better than the CT angio, because the CT angio will not give you good portal phase, and you need the portal phase for any mesenteric disease. Yes. Okay, Okay. The last question. I'm sorry. that's okay. So in the revascularization for the second lock, what is the method for the abdomen closure to avoid the abdominal compartment syndrome? Do I close it in a mass closure or by Bogota back closure? We don't do revascularization on the second look. If you do revascularization, you will do in the first laparotomy. No, Okay? Dr. Mahmoud, I mean that I have done revascularization Yes. and there is a second lock. How can I close the abdomen? Got your point. So in the first look, you don't close the abdomen, you do bigota. After you finished, and now you are taking the patient back to theater to have a second look and close the abdomen. It may not be easy to close the abdomen due to the bowel edema and everything. What you can do just simply, you can do bigota and send the patient back to the intensive care unit and get him after a couple of days to see. After a couple of days, the bowel edema might decrease and everything might be better, and then you can close the abdomen. But don't force the abdomen in closure. Don't be very impatient to close the abdomen in the second look, because that can cause compartment syndrome, abdominal compartment syndrome. Okay, so if you can just check very easily if the two edges of the abdomen or the rectus abdominis coming together without much tension, yes, close the abdomen. If not, leave it for another day. Be very patient with it. Okay, and either Bogota or something else as you can use. We are using still, of course, Bogota in Egypt. Okay, thank you. Thank you, Dr. Zara. How much time we are allowed, because we are more than hour and a half now. It's free. Okay. Okay. Okay, that's fine. Dr. Rimon, please. دكتور محمود السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور ريمون. من فضل حضرتك قلت ان احنا لازم نستخدم كفرد ستنت، فليه ما ينفعش بير ميتال ستنت لايك بريفرال ارتيريال ديزيز؟ يعني مع ان كفرد ستنت ممكن تعمل ساكريفايسنج للسايد برانشز او امبورتنت برانشز. Okay, thank you so much, Dr. Rimon. I will just repeat your question in English because we have non-Arab colleagues. So Dr. Rimon asked me about why we mentioned to use covered stent, not bare metal stent. If you are in acute mesenteric ischemia, we mentioned that briefly. If you are in acute mesenteric ischemia, you will still have some sort of fresh clots around. So if you used uncovered stent, this uncovered stent will squeeze these clots inside the lumen of the artery. And with the bloodstream, they will take this clot distally and will cause more troubles to you. This is an acute mesenteric ischemia. So in acute mesenteric ischemia, you can use covered stent for this reason mainly. Coming to chronic mesenteric ischemia, why are you still insisting to use
covered stent. We mentioned covered stent has two advantages. Number one, it has very high radial force. Okay. Number two, it will be deployed by balloon mounting approach, which is very accurate. Okay. We can add more advantages from covered stent. It is very helpful for calcium. And we can add for the covered stent that it will give you very good radial force at the ostium of the artery because you are getting it across the ostium of the artery. Okay. Ramon, are you vascular or general surgeon? General surgeon. Okay. In vascular surgery, when we do iliac artery stent, we use covered stent for the same reason, because the calcium in the iliac will be mostly very high, load of calcium, and the artery as well very wide, and there is no important branches there. Coming to your concern about the branches, we are sacrificing some branches in the supramesenteric artery. The only artery that you will sacrifice when you do covered stent is the inferior pancreatic duodenal artery, which has very good communication with the superior pancreatic duodenal artery from the celiac artery. So it doesn't matter if you cover it. But please don't cover, of course, don't cover the mid-colic artery. Okay? So if we come back to this patient, you will find that the stent is short enough not to cover the mid-colic artery. Can you see this stent? This stent is not protruding enough down to cover the mid-colic artery. Yes. It is not very clever to have very long stent. That's why it is very important to use balloon mounted. The bare metal, not bare metal, the self-expandable stent will never be possible to deploy it accurately like that. Okay? Okay, thank you. Or is it all? Okay. Coming now to very infrequent or very rare condition called NOME, which is NOMI or non-occlusive mesenteric ischemia. Non-occlusive mesenteric ischemia is one of the worst conditions that you can face in critically ill patients. Why? Because it is not about the mesenteric ischemia. It is about the other issues the patient has. It is mainly due to hypoperfusion of the mesenteric circulation, not about there is disease. There is no disease in the mesenteric circulation. The problem is the arteries are there, the arteries are patent, but either they are in very bad spasm or the flow inside them is minimal. Okay, and we know in any emergency situation or any situation when we have to use noradrenaline or septic shock or anything, this bed of vascularity, skin, lower limbs, all of this bit of circulation will have severe vasospasm because the body will prefer or will give higher priority to the brain and to the heart to give them good blood supply through vasodilating the coronary and carotids and vasoconstricting everything else because of the play game between alpha and beta receptors in this bit. Okay, so it happens mainly due to something not related to the mesenteric circulation. Okay, again, it is vasoconstriction or hypovolemia or intra-abdominal hypertension or abdominal compartment syndrome. Of course, we know the difference between them. Do you know the difference between them? What's the difference between acute mesenteric or abdominal compartment syndrome and intra-abdominal hypertension? Is it a general question? Yeah. Yes. Okay. So abdominal compartment syndrome, that the pressure leading to the acute failure in an organ function inside the abdomen. Yes. Intra-abdominal hypertension, that usually the intra-abdominal pressure increases up to 20 millimeter mercury. Okay. Yes, that's quite right. We can say it is abdominal compartment syndrome whenever the intra-abdominal pressure increased more than 20. Okay. Now we have abdominal compartment syndrome anyway.
Below 20, between 12 and 20, it is intra-abdominal hypertension. Okay, it is not expected to have any circulation affection with intra-abdominal hypertension. Okay, but it is very possible to have circulation affection by abdominal compartment syndrome above 20. According to, again, ASVS guidelines, if the pressure inside the abdomen is more than 30, you have to do laparostomy anyway, whatever, if you have or you don't have any circulation problem inside the abdomen. You don't have any problem with the urine output, you don't have any problem with the bowel ischemia, you still has to do laparostomy if the pressure more than 30. Okay? Between 20 and 30, you have to keep the patient under very close monitoring of his everything, urine output, his bloods or labs, his bowel vascularity, and everything as much as you can. And below 20, you are a bit reassured that the patient will be okay. But of course, keep him as well under some monitoring that he may have some sort of mesenteric ischemia. So this is the difference between intra-abdominal hypertension and acute compartment syndrome or abdominal compartment syndrome. The difference is mainly the numbers. Okay, we have very important three numbers: 12, below 12, not hypertension; above 12, hypertension; between 12 and 20, it is hypertension; between 20 or above, this is abdominal compartment syndrome; but above 30, you have to do laparoscopy anyway. It can be triggered by many things else, like cardiac failure, like shock, sepsis. The patient has previous surgery, the patient has burn, and it is sometimes common in hemodialysis patient immediately after dialysis. This is a common surgical scenario. It is some sort of rephrasing of the previous slide. It's about, it can happen everywhere. It can happen as well in abdominal aortic aneurysm repair. Okay, do we know how it can happen in abdominal aneurysm, aortic aneurysm repair? Can anyone with aortic aneurysm repair or abdominal aortic aneurysm, can he have just NOMI or non-occlusive mesenteric ischemia? What do you think? After abdominal aortic aneurysm repair, and if the patient have a diseased superior mesenteric artery, we have to reimplant the inferior mesenteric artery. If the inferior mesenteric artery is not reimplanted, then hypoperfusion to the intestine will occur, and this would be the non-occlusive mesenteric ischemia. Thank you so much. Very good. Yeah, that's quite right. Yeah, you're talking about something very important. But as I said, this if the patient has already some chronic mesenteric ischemia, but we're talking here in a patient who doesn't have chronic mesenteric ischemia. I think the hypovolemic shock. Yes. Yes. If the patient is shocked, yes. Yes, that's it. Not every patient with abdominal aortic aneurysm repair will have non-occlusive mesenteric ischemia. It's only the patient who bled 5 to 10 liters of blood and he has massive blood transfusion and he is in ITU now on support on noradrenaline, because it was very difficult operation, it was very long, or the patient came to you with rupture. Okay, but not every patient. If the patient went straightforward, like 3-4 hours operation, and then he went to recovery afterward, he didn't need to go to ITU. This patient not expected at all to have non-occlusive mesenteric ischemia, but always he is prone to have chronic acute on top of chronic mesenteric ischemia, as mentioned, that because the patient, we will sacrifice the inferior mesenteric artery in most of the AAA cases. How we can diagnose it? Let's refresh our mind about the gold standard in each mesenteric disease. We said in acute mesenteric ischemia, it is CT abdomen pelvis. We said in chronic mesenteric ischemia, it is duplex ultrasound. In non-occlusive mesenteric ischemia, it is DSA or angiogram. This is the best. Okay, the best diagnostic modality is to have angiogram for this patient. Is not very invasive to have angiogram for this patient? No, it is not very invasive. Why? Because if it is
non-occlusive mesenteric ischemia anyway, as we will find next slide, the treatment will be endovascular. How? We mentioned here CT angio, MRA, or MR angiography. Both are not very sensitive. Okay, but DSA or angiogram is the best one. You will find very characteristic signs of something called narrowing or string of sausage or string of beads. Why we can find that? We mentioned that actually in our discussion about non-occlusive mesenteric ischemia. Does anyone have a clue why we can have this sort of string of sausage or string of beads? Like necklace, it will be very, very similar to necklace. Any idea? Because of the ischemia to the mucosa. We did not have ischemia yet. It is still viable bowel. Sorry, guys, because I have a clinic. Should have started now. Any problem? No, it's okay. Just ask my colleague to start the clinic. Any idea why it can have this very characteristic feature of string of beads? Because we mentioned most of this patient will have. Yes, Diona? Not yet started. The first patient is 1445. Okay, great. Thank you so much. So, why the patient has this very characteristic string of beads or sausage? Because we mentioned just a few minutes ago that most of the reason for this is vasospasm. And this vasospasm is mostly because this patient is mostly unwell and hypovolemic shock, and he's mostly in vasoconstrictors, either vasopressin or noradrenaline. So in either way, the patient will have this sort of spasm segment followed by dilated segment, which may be ischemic segment. That's why it is not constricting, followed by spasmodic segment, and followed by dilated segment, and so on. That's why you will have this very characteristic shape of string of sausage. Okay, or very similar to necklace. Yes, you remember when we said it is not invasive to have DSA because we will use DSA for treatment. Okay, because the treatment of this patient, if he doesn't improve with the conservative management, like addressing the intra-abdominal pressure, optimizing the perfusion, decreasing increasing the fluid intake, reducing the vasopressors, of course, if possible, to reduce the noradrenaline. If he does not respond to all of that, you can simply inside the superior mesenteric artery inject some bababrine or prostaglandin E1, which is iloprost. Okay, both of them are very strong vasodilators, so it will help. That's why it is not very invasive to use angiogram for this patient, because, as I said, it will be diagnostic and therapeutic. Okay, otherwise, unfortunately, you will not be able to diagnose it. Antibiotic is always important for this patient because this patient will be mostly intubated patient, will be mostly not conscious. If he has some sort of ischemia or started to have some peritonitis, it will not be evident. Okay, so this patient, always cover him with very strong antibiotics. Again, multidisciplinary teamwork is extremely important. We mentioned before, if in the angiogram you find by chance that the patient has chronic background of disease, or he has some stenosis somewhere, and you are there already, you are inside the artery, just put a stent. There's no harm to do that at all. Okay? And in this case, coming back to Ramon's question about covered stent and uncovered stent, in this case in particular, you can use uncovered stent because the arteries, as I said, the arteries are almost healthy, not diseased. And the disease will be mostly distal inside the artery. So you cannot put covered stent distally in the artery. You can't put covered stent inside the artery distally because you will block off some of the branches. Additionally, the covered stent diameter is always big. I think the smallest covered stent diameter I know is about 4 millimeter, 5 millimeter. So it will not fit there.
Okay, so here we can use bare metal stent. Dr. Baha, do you have a question? Yes. Dr. Mahmoud, in the shocked patient, mesenteric ischemia is always a disease of severe symptoms or without signs. How can we suspect that the patient has the mesenteric ischemia in the ICU and the patient is unconscious? Are you talking about the non-occlusive mesenteric ischemia patient? Yes. Yes. Yeah, that's a very good question. From the bloods, from the labs, it change. The patient has increasing leukocytosis. The patient has increasing lactate, increasing LDH. Okay, increasing inflammatory markers like CRP and calcitonin. All of this will give you some clue that this patient has a problem. As I said, it is always a challenge. If you come back to my slide, remains diagnostic and therapeutic challenge. It's not easy. So, but you have some clues from the patient numbers. Okay, and on your background, the patient is on noradrenaline. This patient is hemodialysis patient. This patient heart failure patient after massive or major burn. He has very bad repair of abdominal aortic aneurysm. So all of this information will give you just some suspicion that he may have this issue. Okay, it is not easy, not easy at all. Thank you. No worries. Just before getting to the next topic, do you have any questions? Dr. Rimon Nassim, in case of acute, non-acute on top of chronic ischemia, what will be the revascularization plan during the first laparotomy, or we should deal with the bowel only? حضرتك ما حضرتش من الصبح. That's fine. So if we have this, by the way, do we have any non-Arab colleagues at all? I don't think so. It's easier to speak in Arabic. Uh, بص، لو انت دخلت على عيان وانت عارف ان هو اكيوت من توب اوف كرونيك، انت عرفت منين اكيوت من توب اوف كرونيك؟ عرفت من حاجتين، لا اما السي تي اللي عملها قبل العمليه شافت شويه كالسيوم وشافت الدنيا واضحه قوي انها فيها مشاكل. العيان ده نصيحه ما تفتحش الارتري بتاعه، اعمل له معلش الكلام ده هيبقى الدنيا معقده هنا شويه في الحته دي لان دي حاله بتبقى صعبه شويه. اعمل ريسكشن للباول بتاعته وطلع العيان اعمل له انجيوجرام. خلاص، لان العيان ده غالبا هيبقى صعب جدا جدا تعمل له باي باس، لان انت عندك الران اوف بتاعه او يعني الانفلو والاوت فلو عنده مش هيبقوا كويسين. خلاص، العيان ده تطلعه بعد ما تخلص تعمل ريسكشن للباول، تعمل له سكشن ثرومبكتومي، تحاول تسك الثرومبس اللي موجوده، وبعدين ثرومبولايسيس او لو ما ينفعش ثرومبولايسيس، لو انت بالفعل فتحت بطن العيان تعمل له ستنت. تمام. طيب هو انا مش متاكد العيان، لا شكل الدنيا هيلثي وشكل الارتريز كويسه وشكلها امبوليك، لا طب ما خلاص ما تفتح الباول، ما تفتح الارتري، انت كده كده خلاص فتحت بطن العيان وشلت الباول والبطن مفتوحه قدامك، خلاص افتح الارتري طالما انت حاسس او شاكك قوي ان هي غالبا اكيوت مش اكيوت توب اوف كرونيك، لا افتح ترانسفيرز ارتريوتومي واعمل ثرومبكتومي او امبلاكتومي. طيب اتدبست، انا كنت عامل حسابي انها اكيوت مش اكيوت اوف كرونيك وفتحت الارتري ولقيت الدنيا مش حلوه، لقيت الدنيا ديزيز، اعمل ايه؟ انهي دنيا اللي مش حلوه عندك؟ ديستال للارتريوتومي بتاعك ولا بروكسيمال للارتريوتومي بتاعك؟ لو ديستال للارتريوتومي بتاعك الدنيا مش كويسه، للاسف الحلول عندك مش كتير قوي. حاول تقفل الارتري تاني، لو انت عندك بلاد كويس جاي من البروكسيمال بارت بتاع الارتري بعد ما عملت امبليكتومي، في بلاد كويس جاي من البروكسيمال بارت، حاول تقفل الارتري وتسيب العيان ده، ممكن تعمل له انجيوبلاستي بعد كده. لكن لا الديستال كويس لكن البروكسيمال هو اللي مش كويس، انا مش جاي لي انفلو خالص من الاورطه خالص، مش شايف بلاد جاي من الاورطه ومش عارف اعدي الامبليكتومي كاستر ومش عارف اعدي حاجه. انت في الحاله دي الترانسفيرز ارتريوتومي اللي انت عملته ده ما تتخضش، حوله لفيرتيكال ارتريوتومي عادي خالص مفيش مشكله، وبعدين تعمل باتش، او انت كده كده هتعمل بعد شويه هتعمل باي باس. في الحاله دي هتاخد راي حد من زمايلك، حد يجي معاك العمليه دي، يعني انا ما عملتش عمليه زي دي لوحدي، عمليه هتقعد 12 ساعه ولا 10 ساعات، ما تبقاش لوحدك. خلاص، في الحاله دي انت عندك حلين، لا اما هتقرر حالا دلوقتي انك تعمل باي باس
وساعتها لازم تقرر هتعمل اي نوع من الباي باس، هتعمل ريتروجريد ولا انتجريد على حسب العيان وظروفه الصحيه ايه والفتنس بتاعته. لا اما لو انت معاك حد اندوفاسكولار او انت شغال اندوفاسكولار كويس، هتحاول تحط في العيان ده شيس وتعدي بواير وتعمل اللي احنا قلناه اللي هي ريتروجريد اوبن ميزنتريك اندوفاسكولار تريتمنت. خلاص دول الحالين اللي عندك. اعذر. تمام يا ريمون، وصلتك الفكره؟ تمام يا دكتور. طيب هو عمر رافع ايده من بدري، يرحمكم الله. Yes, اتفضل يا thank دكتور. you, Dr. Mahmoud. I would like to ask about the patient have a past history of chronic mesenteric ischemia and was done aorto mesenteric integrate aorto by mesenteric bypass for last 10 years, and recently presented with the sign again as a chronic mesenteric ischemia. What about the decision for the revascularization if I do redo integrate aorto mesenteric or retrograde bypass? هو المشكله فين طيب؟ يعني المشكله انت بتقول حصل ريكرنس، المشكله فين؟ Migration of the disease like atherosclerosis to the old graft يعني. تمام. لو هي البروكسيمال بارت بتاع الجرافت، او يعني البروكسيمال بارت هو بتاع الجرافت هو اللي معمول كده، انت ممكن تعمل حاجه بسيطه جدا، ان انت تفتح الاورطه على الحته دي، تعمل كنترول طبعا بروكسيمال وديستال، وتفتح الاورطه على الحته دي وتفتح وتعمل حاجه اسمها اورتك اند ارتريكتومي كده، تشيل البلاك اللي موجوده هناك والحتت دي، وتقفل الاورطه بباتش سينثيتيك باتش، مش فين باتش. ما تقفلش الاورطه ابدا بفين باتش، سينثيتيك باتش. تقفل بقى الاورطه، تبقى عملت حاجه زي انجيوبلاستي زي اللي احنا بنعمله بالظبط في الكاروتيد وفي الفيمر. خلاص. If the occluded segment at the origin of the anastomosis. ده لو الاوريجن بتاع الاسموز اللي هو بروكسيمال Yeah, اسموز ناحيه الاورطه. yeah. خلاص. Totally لكن لو occluded المشكله aorta عندك، graft. لو المشكله جايه تحت في الارض نفسه، هي على حسب بقى، يعني هي اكستندنج لحد فين في الارتري اللي تحت. يعني هي لو اكستندنج تحت في الارتري اللي تحت، خلاص انت مش هينفع تعمل للعيان ده اي حاجه، ممكن انجيوبلاستي او ما ينفعش تعمل له حاجه. ولكن لو هي حاجه فوكال في الديستال انستموزز وانت بتقول بقى له 10 سنين، فزي ما انت بتقول صح جدا، غالبا حصل ريكارنس للاسيروسكليروزز، ممكن تعمل نفس الكلام برضه. تفتح فيرتيكال، تفتح على الاثنين بالظبط على الانستموزز، تفتح فيرتيكال على الانستموتيك لاين. يعني هو الانستموتيك لاين جاي بالعرض كده، خلاص ده الانستموز بتاعك، فانت تفتح فيرتيكال على الاورطه على الجرافت، وتفتح حته من الارتري معاك، وتفتح الارتري وتاني تعمل لوكالايزد اند ارتريكتومي. بس خليك حذر جدا، لان انت قريب من البرانشز. البرانشز دي لو الفلاب الانتمال فلاب اكستندد ليها الدنيا هتروح منك، فحاول تخلي الفلاب اندر كنترول. الديستال فلاب بالذات حاول تخليها اندر كنترول، وتحاول تفتح على قد ما تقدر من الارتريز دي وتنظف الارتري، يبقى كانك بتعمل زي بروفاند بلاست. عارف البروفاند بلاست اللي بنعمله في الفيمورال اندرتريكتومي؟ Yeah, حاجه yeah. زي كده بالظبط. وبرده تاني تقفل بباتش، وبرده تاني ما تقفلش بفين باتش، تقفل بسنسيتيك باتش او بوفاين بريكارديال باتش. Thank you, Dr. تمام، Mahmoud. ده الحل. ما فيش حل من الاثنين، اعمل له ريتروجريد باي باس. Okay. Okay. Thank you. Thank you. مفيش مشكله. هو برضو دكتور عمرو نادر rate of success of endovascular stent in case of AF patient with repeated showers. We don't do stent in patient with AF with repeated showers. We do stent بس لو عندنا chronic ischemia، لو عندنا في لوكال ديزيز في الارتري. لكن في ريبيتد شاورز يبقى انا لازم اعالج ريبيتد شاورز جايه منين؟ هو ريبيتد شاورز دي جايه لك غالبا من الهارت في الاي اف بنسبه 80 90%، وبنسبه 10% جايه لك من الاورطه. خلاص. لو جايه من الهارت، فول انتي كواجيليشن مهم جدا جدا. لو جايه من الاورطه، الحل ممكن يكون سهل شويه. لو في حته عندك في الاورطه في هاميورال ثرومبس وعماله تشاور لتحت، سهل جدا ان انت تحط عليها اورتيك كفر ستنت بس، وتعزل المنطقه دي اللي بتعمل شاورنج عن بقيه السيركيليشن. وده مكتوب، ده موجود في الجايد لاينز لو انت عندك المشكله دي. ولكن المشكله لو جايه من الهارت، انت لازم تعالج السورس، لازم تعالج الحته في الهارت نفسه، سواء بفول انتي كواجيليشن او اي حاجه ثانيه. واحيانا للاسف بعض الانتي كواجيليشن ما بتشتغلش. يعني احنا بنبقى واخدين بالنا العيان على ديكسابان مثلا بقاله فتره طويله والعيان لسه بيعمل شاورنج، لا غير الانتي كواجيليشن.
وحطه على نعم بروفر، حطه على حاجه مختلفه. تمام. دكتور طه عبد الناصر, generally speaking, is second look mandatory whatever the method of treatment used? يس. نو داوت اباوت ذات، مفيش كلام، لازم سكند لوك. لو انت متاكد الباول قدامك شكلها يعني بينكو زي الفل وفي بريستالسيس والدنيا كويسه جدا جدا وعامل انستموز اكتر من رائع، وانت الفاسكولار سيرجن برضه عملت في نفس الوقت امبلكتمي، لا تعالى بص على العين بعدها ب 24 ساعه ضروري، هتتفاجئ ان العين عنده اكستنشن للسكيميا، هتتفاجئ. البنت اللي احنا عملنا لها العمليه دي اللي عندها 46 او 47 سنه، آه لما عملنا سكند لوك، هم ما كانوش عايزين يعملوا سكند لوك، بس لما عملنا سكند لوك هي ستيبل تماما. فانا كنت على امل ان عندها الباول بتاعتها فايبل، فهنعمل باي باس او هنعمل ثرومبكتومي والدنيا هتعدي. هي ستيبل تماما، هي ستيبل لان هي صغيره في السن، هي ستيبل، عندها فيسيولوجيكال ريزيرف هايل، فعشان كده هي ستيبل. وعلى فكره ما كانتش على اي سبورت، مش على نور ادرينال ولا على اي حاجه، انتيوبيتد بس، وضغطها كويس جدا ونبضها كويس جدا جدا. فتحنا لقينا كل حاجه ديد. مم. فهتعرف ازاي ان كل حاجه ديد من غير سكند لوك؟ سكند لوك از مانداتري. لازم 24 hours ولا ممكن 48؟ يفضل 24 اورز، ممكن 48 اورز لما تحاول، لما تبقى عامل السكند لوك عشان تقفل الابدومين. يعني لو انت جيت السكند لوك بعد 24 اورز وجيت تقفل الابدومين ما قفلتش معاك، ممكن تسيبه 48 ساعه، لكن انت مش هتعمل سكند لوك، هتحاول تقفل الابدومين. فبعد 48 ساعه ممكن تسيبه، لان انت مش قلقان في الوقت ده من السكيميا، انت قلقان انك تقفل الابدومين فيحصل كومبارتمنت سندروم، فممكن تسيبه 48 ساعه، لكن ما تسيبش اكتر من 24 ساعه في السكند لوك. تمام. برضو يعني هل whatever arterial or venous is it mandatory ولا يعني في كلام في الفينوس مثلا او احنا الارتيريال؟ الفينوس، تمام، احنا الفينوس لسه هنتكلم عنها حالا. الفينوس غالبا ما فيهاش يعني وات ايفر السبب بتاع الاسكيميا فينوس ولا ارتريال، طبعا وات ايفر السبب ايه، كده كده لازم نعمل سكند لوك. صح، وات ايفر السبب ايه. ولكن احنا اللي اقصده في الفينوس ان احنا ما بنعملش ريفاسكولاريزيشن للفينوس، وده اللي هنتكلم عنه التوبيك الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي تمام، نكمل مع حضراتكم. هو خلاص فاضل التوبيك الكبير ده وبعدين اثنين توبيك صغيرين باذن الله. فينوس ميزنتريك اسكيميا، ابحث عن الثرومبوفيليا. ما 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 تدورش في العيان، ما تدورش العيان ده عنده مشكله ايه، ما تدورش على لوكال ميزنتريك ديزيز، دور العيان ده غالبا عنده مشكله في البلاد بتاعه، غالبا مشكله ثرومبوفيليا. خلاص، غالبا هتجي لك العيان ده مش بس بميزنتريك فاسكولار ثرومبوزيس، هيجي لك ببورتال فين ثرومبوزيس كمان غالبا، وغالبا هيجي لك بسوبرفيشال فينس ثرومبوزيس اللي هي كنا من زمان بنقول عليها سوبرفيشال ثرومبوفلبايتس، دلوقتي بقينا بنسميها سوبرفيشال فينس ثرومبوزيس. العيان غالبا هيجي لك بالثلاث حاجات دول. فالعيان ده دايما دور على سبب الثرومبوفيليا. ليه دايما دور على سبب الثرومبوفيليا؟ لانك مش هتتفاجئ ابدا لما تلاقي العيان ده عنده كانسر، فوكالت كانسر في حته من جسمه وهو مش عارف. خلاص. وفي قاعده برضه عندنا في الفاسكولار انه اي عيان عنده سوبرفيشال فينس ثرومبوزيس من غير فاريكوز فينز، العيان ده غالبا عنده كانسر. خلاص. يعني جالك عيان مش معروف ان عنده فاريكوز فينز وجاي لك بالسافينس فين في ثرومبوزيس، العيان ده غالبا عنده كانسر. خلاص. فدايما ابحث عن السبب في الفينس ميزنتريك اسكيميا، مش الميزنتريك سيركيليشن نفسها، في حاجات وراها هي اللي عامله لك المشاكل دي. خلاص. هي مش فيري كومن، ودي حاجه كويسه جدا لان البروجنوز بتاعها بيبقى وحش لو احنا وصلنا لمرحله البريتونايتس والنيكروز، ولكن وانس ان احنا ما وصلناش للمرحله دي البروجنوز بتاعها ما بيبقاش سيء لانه غالبا بيبقى ميديكال تريتمنت. هي طبعا ات كان انفولف اي جزء من الفينس سيركيليشن، وطبعا المشكله بتاعت الفينس الميزنتريك فينس ديزيز او الميزنتريك فينس ثرومبوزيس انها بتاخد وقت طويل جدا، بتاخد ايام لحد ما العين يدخل في ميزنتريك اسكيميا، لان هي نفس فكره الكومبارتمنت سندروم، نفس فكره الكومبارتمنت سندروم بتاع الرجل. بيحصل فينس ثرومبوزيس، فينس اوكلوجن، فينس هايبرتنشن، بيحصل اكسوديشن للفلويد بره الفيسلز. الفلويد دي بيحصل سويلنج معاها للماسلز، الماسلز دي كلها مع الفلويد مع كل حاجه محبوسين جوه فيري تاف كومبارتمنت، فده بيعمل سكويزنج للارتري، فعشان ده يحصل بتاخد ايام، ما بتحصلش اكيوتلي زي الاكيوت مونستريك اسكيميا او الاكيوت مونستريك اسكيميا. فعشان كده هي بتبقى فيري انسيديوس، فلازم برضو محتاجين في كل الميزنتريك ديزيز للاسف محتاجين فيري هاي كلينيكال سنس اوف سسبشن. دايما
خليك شاكك بالاسوأ، دايما دايما دور على الاسوأ. الدياجنوزز، احنا قلنا كل حاجه ليها جولد ستاندرد. الجولد ستاندرد في الميزنتريك فينوس ديزيز او ميزنتريك فينوس ثرومبوزيس السي تي انجيو، مش السي تي ابدومينالز، السي تي انجيو. خلاص. والفينوس سيركيوليشن او الفينوس فيز بتاعتها او الليد فيز هي دي اللي هتقول لك، اللي هتوضح لك كويس جدا الايه، الميزنتريك فينوس ثرومبوزيس. دور زي ما قلنا على الثرومبوفيليا، دور على الكانسر، دور على ممكن يكون في سيروزس والبنكرياتايتس. اي حاجه بتعمل سيفير ديهيدريشن ممكن تعمل الموضوع ده، بس على راسهم طبعا الثرومبوفيليا والكانسر. جاك 2 ده من اهم الماركرز بتاع الثرومبوفيليا. احنا لما نعمل ثرومبوفيليا سكرين غالبا لازم نعمل جاك 2، ووجد ان هو موجود مشهور جدا في حوالي ثلث العيانين اللي عندهم ميزنتريك فينوس ثرومبوز، لان زي ما قلت لكم غالبا في ثرومبوفيليا. ايديوباثيك ممكن ما تلاقيش اي سبب في حوالي خمس العيانين، فما تستغربش لو ما لقيتش اي سبب. لابوراتوري تيستنج برضو قاعده تاني، لا تعتمد على اي بلاد ريزلتس خالص في الميزنتريك ديزيز خالص. احنا قلنا الليكوسايتوزيس ده اخر ما وصلت ليه الجايد لاينز، ان احنا ممكن نعتمد على الليكوسايتوزيس، هي الموست سنسيتيف موست سبيسيفيك، دي دايما الموست سنسيتيف، ولكن ما تعتمدش عليهم. احنا بس بنذكرهم كده بس من باب العلم بالشيء، ان احنا ذكرنا الدي دايمر بس. ممكن في الثرومبوفيليا سكرين اللي هو انتي فوسفوليبيد انتي بودي سندروم احنا ممكن نعملها كجزء من الثرومبوفيليا سكرين، لكن مش بنعملها عشان ندياجنوز الميزنتريك اسكيميا نفسها. الايمجنج قلنا الجولد ستاندرد تاني السي تي انجيو سكان. المانيفستيشنز بتاعتها بتبقى انسيديوس قوي، بتبقى خادعه جدا. ابدومينال بين بيبقى فيك ابدومينال بين، وبيبقى مش اكيوت زي في حاله الاكيوت ميزنتريك اسكيميا، ما بيبقاش سيفير قوي في حاله الاكيوت ميزنتريك اسكيميا، بيبقى سيفير قوي لما يبدا يحصل بريتونايتس، بس خلاص العيان ده بقى حالته ساعتها متاخره. في طبعا تندرنس برضو تاني لما يحصل بريتونايتس. الديستنشن برضو من الحاجات المهمه اللي موجوده. طيب التريتمنت يبقى ازاي؟ حد عنده فكره نعالج الميزنتريك فين ثرومبوز ازاي؟ conserve no كونزرف. طبعا انتي كونزرف كواجوليشن. تمام. طبعا كونزرف وانتي كواجيليشن ما لم العيان يظهر عليه اي علامات بريتونايتس. فلما ما فيش بريتونايتس عندك كمل كونزرفتيف مانجمنت زي ما انت. خلاص. طيب العيان الدنيا بدات تسوء رغم ان انا حاطه على فول انتي كواجيليشن، ورغم ان انا عامل كل الميجرز اللي محتاجها، جود هيدريشن وهيبرين انفيوجن، والدنيا كويسه، وحاطه على انتي بايوتكس زي ما قلنا في النانو اوكلوزيف ميزنتريك اسكيميا، حط العينين دول غطيهم بانتي بايوتكس كويس، ما زال الدنيا بتديتيريوريت. نعمل ايه؟ الاستراتيجي يا جماعه بتاع التريتمنت بتاع الميزنتريك فينوس ثرومبوزيس شبه الاستراتيجيز قوي بتاعت البلمونري امبوليزم. البلمونري امبوليزم انت ما بتعالجش، ما بتعملش ثرومبكتمي ولا ثرومبولايزز لاي عيان بالمونري امبوليزم، بتعمل ثرومبولايسز للعيانين اللي مش بيستجيبوا وبدا يحصل لهم هايبوتنشن رغم ان انت حاطه على فول انتي كواجيليشن، ساعتها ممكن تبدا تعمل ثرومبولايسز او ثرومبكتمي. ما دون ذلك ما بتعملش. نفس الكلام هنا بالظبط. العيان طالما ستيبل والدنيا ماشيه كويس ومش بيديتيريوريت على انتي كواجيليشن وعلى الكونزرفتيف، سيبه زي ما هو. ولكن بدا يديتيريوريت لازم تعمل له ايه بقى ساعتها؟ هتبدا ثرومبولايسز، لان ما فيش اوبشنز انفورشنتلي اوف اوبن فاسكولار سيرجري. ما فيش، ملهاش رول، ملهاش دور خالص موجود. طيب الثرومبولايسز اعملها ازاي؟ اوصل للسيفير ميزنتريك فين والانفيرم ميزنتريك فين منين؟ transjugular or Temporal. ايه؟ transjugular or transhepatic. بالظبط كده. ترانس جاجلر. خلاص. ترانس جاجلر انتر هيباتيك عن طريق البورتال فين اوصل لاي حته في الفينس سيركيليشن، في الميزنتريك فينس سيركيليشن. غير كده مش هقدر اوصل، لانه انا ما جبتش دياجرام عن الموضوع ده، عن الاناتومي بتاع الميزنتريك فينز. الميزنتريك فينز ملهاش اي اكسس من الفينس سيركيليشن، فالاكسس الوحيد ليها عن طريق الجاجولار فين، عن طريق الهيباتيك فينز. تلاقي طريقك لواحد من البورتال سيركيليشن توصل للبورتال فين وتوصل للسيستميك سيركيليشن، للميزنتريك سيركيليشن. دي للاسف ده الايه، الحل الوحيد انك توصل ليها، وبتعمل ثرومبولايسيس واغلب الحالات بتستجيب ليه. العين طبعا لو حصل له باول انفاكشن في اي وقت، ليوكوسايتوزس في اي وقت، بطنه تندر في اي وقت، انت شاكك في اي حاجه، خد العيان على العمليات وافتح بطنه واطمن عليها بنفسك.
او على الاقل اعمل له لابروسكوب. تاني بنقول الهاي فيري هاي كلينيكال سسبشن مهم جدا. طيب الفولو اب العيان ده لازم يمشي على انتي كواجيليشن، وزي ما قلنا احنا اكيد دورنا ولقينا سبب الثرومبوزز اللي حصل ده غالبا ثرومبوفيليا مالجنسي، لازم البرايمري ريزون يتعالج. احيانا بنضطر نحط العيان على فور لايف انتي كواجيليشن لو ما لقيتش سبب. احنا العيانين اللي بيقولوا لنا باكيوت امبوليك اسكيميا غالبا بتبقى في الابر ليمب، ملوش سبب واضح. عملنا ايكو كارديوجرافي ما فيش حاجه في الهارت، ما عندوش اي اف، ما عندوش حاجه في الاورطه، ما فيش اي سبب واضح. الامبولس اللي قفلت البريكال ارتري دي جايه منين؟ العيان ده اعمل له ايه؟ بحطه على فول انتي كواجيليشن فور لايف، لان احيانا ما بتوصلش للاوريجن بتاع الامبولس دي منين. تمام. أنا عندي سؤال بقى، يعني اتفضل. how clinically suspect this is arterial or venous mesenteric vascular occlusion، لأنه ده هيعتمد على هعمل سي تي abdomen and pelvis ولا أو triphasic، ولا هعمل mesenteric angio. يعني همشي ازاي؟ يعني clinically هسسبكت ده mesenteric ولا arterial ازاي؟ تمام. ميزنتريك اكيوت ارتريال بتحصل وزن اورز، دايما بتحصل مم. وزن اورز، مش تاخد دايز ابدا. مش هيقول لك العيان، مش هيجي لك يقول لك انا بطني بتوجعني بقالي 4 5 ايام ابدا. هو العيان هيجي لك وزن اورز خلاص، سواء اكيوت ان توب اوف كرونيك ولا اكيوت. والاكيوت مش اكيوت ان توب اوف كرونيك اللي هي الاكيوت الامبوليك دي غالبا العيان بيجي لك اول مره في حياته يجي له بين والوضع صعب جدا لانه ما عندوش اي كولاترالز. الاكيوت ان توب اوف كرونيك ممكن يكون عنده اكسبيرينس في ابدومينال بين قبل كده، بس اللي هو البوست برانديال بين اللي احنا قلناه، هي بطنه بتوجعه بقى لها شهور بعد الاكل خلاص. تمام. بس وانس ان حصلت اكيد ان توب اوف كرونيك هيجي لك وزن اورز برضه، مش هيقعد ايام. فده من الهيستوري، العيان ده بيجي لك وزن اورز ده وده الاكيوت، ولكن الميزنتريك فينوس ثرومبوزس هتاخد ايام لحد ما تحصل، لان احنا قلنا الكاسكيد بتاعها لازم الفينز تقفل، بعدين يحصل ترشيح للميه اللي في البلاد، الانترا كومبارتمنتال بريشر يزيد، هناخد وقت طويل جدا جدا لحد ما نقفل الارتريز، وقت طويل جدا. فالعيان العيان بياخد ايام لحد ما يجي، وبعدين البين بيبقى بيلدنج اب، يعني البين ما بيجيش اكيوت، هو بيجي مم. انسيديوس بين كده عمال يزيد مع الوقت لحد ما يجي لك بالبين السيفير قوي، اللي هو احنا خلاص بقى بنبقى احنا دخلنا في مرحله خلاص البريتونايتس. وغالبا العيان اللي بيجي لك باكيوت مم. ارتيريال لما في البدايه لما بتحط ايدك على بطنه بتلاقي بطنه لاكس تماما، الدنيا بتبقى لاكس كانه ما عندوش اي حاجه، كان العيان ده بيستعبط او بيدعي انه عنده بين، لان البين ايوه. اوت اوف بروبورشن تو كلينيكال ساينس. مم. اوكي. ولكن عيان الاكيوت ميزنتريك فينس ثرومبوزس العيان ده بيجي لك ما بيجيش البين الجامد غير لما بيبقى حصل بالفعل بيرفوريشن او بريتونايتس. فالبين غالبا بيجي سيفير في المرحله اللي حصل فيها بالفعل بريتونايتس غير العيان التاني. يعني برضو انا عشان شفت حالة او حالتين من الحاجات دي، امم. الحاجات المميزة جدا انه بيبقى في إديمة، يعني لما نعمل سي تي اه نلاقي طبعا. فاينل إديمة امم. باينة، وكانت حاجة غريبة. ويعني والحاجة التانية بيبقى فيه شوية ديستنشن، العيان بتاع الميزنتريك فينوس اوكلوجن ده بيبقى فيه شوية ديستنشن due to intestinal edema. تمام. والثرومبوز بتبقى واضحه جدا في الميزنتريك فين، بتبقى واضحه جدا جدا. الميزنتريك فين بيبقى دايليتد قوي، بيبقى واضح ان هو توتالي ثرومبوز. ف وات ايفر السي تي طيب، النوع بتاع السي تي اللي انت عملتيه ايه؟ لو عملت سي تي انجي او سي تي ابدومين بلبس، انت ممكن طبعا حضرتك ترجعي تعملي النوع الثاني من السي تي اللي انت عايزه. لو عملت سي تي ابدومين بلبس انت محتاج سي تي انجي عشان ميزنتريك فينوس ديز، ابعت العيان يعمل سي تي انجي تاني، ما فيهاش مشكله. بس هو القاعده عندنا في كل الميزنتريك ديزيز، القاعده ثاني وثالث ورابع، هو الكلينيكال سسبشن. لازم يكون عندك فيري لو ثريشولد ان انت تعالج العيان ده as soon as possible، تبعته يعمل سي تي as soon as possible، تاخده للعمليات على الاقل تعمل له لابروسكوب as soon as possible. خلاص. علاج الباول والباول ريسكشن والاكسبريشن اهم من الفاسكولار بارت. يعني الفاسكولار بارت ممكن يتاخر شويه، مش هيحصل مشكله، لانه خلاص اللي مات من الباول خلاص مات، انت مش هتعرف ترجعه. فممكن يحصل ريفاسكولارايزيشن بعد ساعتين ثلاثه اربعه، ولكن الباول ريسكشن وانك تلحق العيان ده هو ده الجزء الاهم، انك تشخص العيان. تمام. زي ما قلنا مره ثانيه، نبدا على طول انتي كواجيليشن في ساعتها، نبدا جود هايدريشن للعيان في ساعتها، نبدا بمونيتور.
لو العيان في اي وقت حصل بيرتونايتس، لا اما لاباروسكوب لا اما لاباروتومي. خلاص. ومفيش حاجه ابدا هتزعلك لو عملت لاباروتومي للعيان وما لقيتش حاجه عنده، اقفل بطنه ببوجوتا وابعته للعنايه وبص عليه بعد 24 ساعه، مش هتخسر اي شيء. لو انت خلاص ثابت بالدليل عندك ان عنده اكيوت ميزنتريك اسكيميا سواء فينس او ارتيريال. تمام. وصلنا لاخر موضوعين صغيرين قوي، هو الميزنتريك انيوريزمز والميزنتريك ارتيريال دايسكشن. في حد عنده اي سؤال قبل ما نكمل الموضوعين دول، لان هم تقريبا هياخدوا 5 دقائق كل موضوع؟ في حد عنده اي اسئله؟ دكتور محمود بعد اذنك سؤال بسيط. حضرتك قلت في الفولو اب بعد الريفاسكولايزيشن بالنسبه للسوبيرو ميزنتريك ارتري وكده احنا برضه بندي انتي كواجوليشن. في الفينس بندي انتي كواجوليشن. في اي اختلاف في الجرعات؟ يعني الجرعات اللي بتمشي عليها الفينس ايه والارتيريال ايه؟ لا خالص خالص. هو احنا عندنا نوعين من الانتي كواجوليشن، لا اما بروفيلاكتيك لا اما سيرابيوتيك. اه انت ماشي على السيرابيوتيك دايما. السيرابيوتيك ده معناها الفول دوز اللي انت لازم تمشي عليها. طبعا انت بتتيلور الموضوع ده على حسب الرينال فانكشن بتاع العيان. يعني العيان اللي عنده الاي جي اف ار بتاعه او الكرياتين بتاعه عالي جدا، ما ينفعش مثلا تديله كل يوم 20 مللي جرام ريفاروكسابان اللي هي الجرعه الفول دوز بتاع الريفاروكسابان، او ما ينفعش تديله 5 مللي جرام مرتين ابيكسابان كل يوم، لان الحاجات دي بتبقى كلير بنسبه 80 90% من الكدني. فانت لازم تمام الاي جي اف ار قليل شويه، لا يبقى قلل الجرعه. خلاص. ودايما لما تسال حد هيماتولوجي، لو في حد هيماتولوجي قريب منك، دايما الموضوع بيبقى سيف جدا جدا انك تسال حد هيماتولوجي. خلاص. وكذلك طبعا في الكليكسين، حتى لو دي عين كليكسين او انوكسابارين، برضه لازم تتريت الدوز على حسب الرينال فانكشن بتاعته. بس احنا عندنا 2 كاتيجوريز في الانتي كواجيليشن، لا اما ثيرابيوتيك لا اما بروفلاكتيك. البروفلاكتيك على سبيل المثال في البروكسابان ان انت تدي 2.5 مللي جرام توايز ا داي. الثيرابيوتيك في الروبروكسابان 20 مللي جرام وانس ا داي. ما فيهاش يعني ايه، ما فيهاش نيجوشيشن كتير، الا لو زي ما قلت في مشكله في الرينال فانكشن. تمام. طيب لمده قد ايه بقى؟ يعني بعد الجرافت باي باس في الارتيريال مثلا بقى العين بيفضل ماشي على الانتي كواجوليشن لمده قد ايه؟ لا، ما هو انت بتتكلم على الجرافت. احنا ما بنديش انتي كواجوليشن في العينين اللي عملنا لهم باي باس او ستنت، اه الا لو انا عندي ابتديت. دليل ان حصل له مم. امبرس من مكان ما. لكن تمام حتى العيان اللي حصل له اكيوت من توب اوف كرونيك، خلاص، ده حصل لوكال او انسيتيو ثرومبوزيس، فده عيان ما عندوش امبرس جاي له من مكان بعيد. دي حصل لوكالايزد ثرومبوزيس بروسيس، فدي جزء من الكرونيك ديزيز اللي عنده. هو عنده كرونيك ديزيز حصل اون توب اوف ات اكيوت ثرومبوزيس، فده مش محتاج انتي كواجوليشن، الا لو هو على انتي كواجوليشن لسبب تاني، ده موضوع تاني. ولكن ده اكيد محتاج انتي بليت. فاحنا لما بتتكلم على الباي باس او الستنت، احنا ما بنتكلمش على انتي كواجوليشن بشكل روتين، ما بنديش انتي كواجوليشن بشكل روتين للباي باس او الستنت، الا لو العيان عنده هيستوري اوف امبرس. تمام. تمام. اوكي. تمام. نيجي بقى على موضوع رغم انه مهم قوي لانه نادر جدا الحدوث، هو الميزنتريك انيوريزم. احنا هنخلي بس هنموديفاي الاسم شويه للفيسرال انيوريزم، مش ميزنتريك انيوريزم. فيسرال انيوريزمز لانه اشهر فيسرال انيوريزم موجوده في حياتنا هو السبلينيك ارتري انيوريزم، ومشهوره جدا في الفيميلز ومشهوره جدا في التشايلد بيرنج بيريود. خلاص. لكن لو اتكلمنا عن الميزنتريك انيوريزم نفسها، هي قليله جدا اللي بتحصل في السوبيريور ميزنتريك والانفيريور ميزنتريك الهيباتيك ارتريز، دي حاجات قليله جدا نادره الحدوث. خلاص. اشهر انترا ابدومينال انيوريزم زي ما احنا شايفين هو السبلينيك ارتري بنسبه 60%، يليها على طول، انا بتكلم على ابدومينال انيوريزمز اللي هي بعيدا عن التريبل اي، يعني بعيدا عن الاورتيك انيوريزم، يليها على طول الهيباتيك ارتري. يعني حتى الهيباتيك ارتري اشهر من السوبيريور ميزنتريك ارتري انيوريزم. تمام. مشكله الانيوريزم اللي انا مذاكرها هنا في السلايد، مشكله الميزنتريك انيوريزم ايه؟ حد عنده اي كلو كده ايه المشكله، ايه الخطوره الرهيبه في الميزنتريك ارتري انيوريزم؟ رابشر. مظبوط، لان هو غالبا المشكله عندها تبقى رابشر. بس ليه رابشر؟ ليه رابشر خطر في الميزنتريك انيوريزم؟ انترا بروتينيال. ايه؟ عشان بيبقى انترا بروتينيال. انترا بروتينيال ماشي، مفيش مشكله، المورتاليتي دي هتبقى عاليه جدا، بس برضو ايه الخطوره في الباثوفيسيولوجي اللي بيحصل في الميزنتريك انيوريزم؟ ايه مشكلتها؟ معظم الميزنتريك انيوريزمز في بعض الابحاث بتقول لحد 50% بتبقى مايكوتيك انيوريزم. تمام.
لان الموضوع غالبا بيبقى ليه علاقه بالبورتال سيركيليشن، وان العيان ده عنده مشكله ما في البورتال سيركيليشن، عنده كولانجايتس، عنده كوليسيستايتس، عنده مشكله ما انترا ابدومينال، عن طريق البكتيريا دي. البكتيريميا البكتيريا بتفايند اتس واي ان هي تعمل له مايكوتيك انيوريزم. فخليك دايما حذر ان مش اي ميزنتريك ارتري انيوريزم بتبقى انيوريزم تسيبها سنتين ثلاثه. لا، خليك دايما خد بالك انها ممكن جدا تكون مايكوتيك انيوريزم. اعرف منين انها مايكوتيك انيوريزم؟ من الهيستوري بتاع العيان عنده هيستوري اوف كولانجايتس، عندي هيستوري اوف كوليسيستايتس، عنده بوزيتيف بلاد كلتشر خلال الشهرين ثلاثه اللي فاتوا، جاله بوزيتيف بلاد كلتشر، وبالذات لو فيها ستافيلوكوكاي. العيان ده لازم على طول يكون عندك سسبشن انها ممكن تكون مايكوتيك. المايكوتيك انيوريزم does not have threshold. مفيش حاجه اسمها استنى على مايكوتيك انيوريزم لحد ما تبقى 2 3 سم عشان اعمل لها ريبير. مايكوتيك انيوريزم does not have threshold. It must be repaired as soon as possible. اوكي. فدي المشكله الخطيره behind الميزنتريك انيوريزمز اللي انا ما ذكرتهاش. up to 50% قد تكون مايكوتيك. المايكوتيك don't do surveillance for mycotic aneurysm. Don't wait. You must treat the patient as soon as possible. طيب المشكله بعد الخطوره بعد الرابشر هو اخطر حاجه لانه فيتال. الخطوره بعد الرابشر ايه؟ طبعا شاورنج اوف امبولاي ديستال للانيوريزم، ولكن دي حاجه مش مشهوره قوي واحنا ما نعرفش ايه السبب. ما نعرفش ايه السبب، انه هي المشكله فيها انها بترابشر مش بيحصل امبولايزيشن، مش عارفين ايه السبب. خلاص. السي تي طبعا هي اهم حاجه. السي تي انجيو هنا هي اهم حاجه عشان تدي لك فكره كويسه على الاناتومي وانت هتتعامل معاه ازاي. وخد بالك لما تلاقي فيوزيفورم انيوريزم دي غالبا مش مايكوتيك، لكن لما تلاقي الساكيولار انيوريزم دي غالبا مايكوتيك. طيب انت تعالج مين عنده انيوريزم؟ يعني اي حد عنده سوبيرو ميستريك ارتري انيوريزم يتعالج؟ طبعا اكيد لو العيان في شك انه مايكوتيك لازم تعالجه. لو العيان سيمتوماتيك وات ايفر السايز لازم تعالجه. تمام. طيب العيان مش مايكوتيك ومش سيمتوماتيك، في ناس يقولوا تعالجوا عند 2 سم، وفي ناس يقولوا عند 3 سم. والكلام ده لا يشمل السبلينيك ارتري انيوريزم. السبلينيك ارتري انيوريزم لازم تعالجها في اي تشايلد بيرنج بيريود فيميل. واحده جايه لك عندها 35 سنه 40 سنه، لازم تعالجها من السبلينيك ارتري انيوريزم. ما تسيبهاش ابدا، حتى لو ما فيهاش، هي مش مخططه انها يحصل لها بريجنسي، لازم تعالجها. لان الرابشر ريت عالي، الرابشر ريت فيهم عالي جدا جدا وفيتال، وبالذات لو هي بريجننت. البريجننت وومن كلهم لازم يتعالجوا. طيب هو واحده بريجننت واكتشفت في الشهر السادس او الشهر السابع ان عندها سبلينيك ارتري انيوريزم، اعالجها ولا اسيبها؟ رايكم ايه؟ ده سؤال مهم جدا جدا. جات لك ست عندها 34 سنه، حامل في الشهر السادس، وهي بتعمل سونار. الراجل بتاع السونار كان شاطر قوي، لما طلع فوق شويه ناحيه الاستمك كده اكتشف ان في حاجه كده طالعه من السبلينيك ارتري مش عاجباه. خلاص. طلبت لها انت سي تي انجيو، وخدت الريسك انك تعمل سي تي انجيو لانك خايف من سبلينيك ارتري انيوريزم، ولقيت فعلا سبلينيك ارتري انيوريزم. والست في الشهر السادس او السابع، هتعمل ايه؟ على حسب حجم الانيوريزم. يعني 1.8 سنتيمتر. اعالجها لانه الريسك بتاع الربصر عندها عالي. الريسك بتاع الرابشر عالي، وانا يعني عايز اسالك هو الريسك عالي ليه في البريجنسي؟ بس خلينا من السؤال ده دلوقتي. هي 1.8 سنتيمتر وبريجننت، هتعالجها ولا لا؟ اه نعالجها مش. تعالجها ازاي؟ هو برضو على حسب مكان الانيوريزم. يعني طيب. الانيوريزم اللي قريب من الهايلم بنعمل مم. سبلينكتوم. هي بس المشكله في العلاج بيقول لك ايه؟ المشكله في العلاج ان هو انت هتدي عيانه بريجننت تعمل لها راديشن وهتعدلها وتعمل لها انجيوجرام وتحط لها ستنت. تحط لها ستنت وانجيوجرام. الست دي انا قلت لك ان هو في الشهر السادس او السابع، هي في السيل الترايمستر، فالراديشن مش هيأذيها قوي، فاعمل لها راديشن. وانت الاولويه عندك انك تسيف هير لايف مش البيبي لايف. يعني بغض النظر ايه اللي هيحصل للبريجنسي، انت لازم تسيف هير لايف الاول. الريسك اوف رابشر عالي جدا. ليه الريسك اوف رابشر عالي في البريجنسي؟ عشان الفيمينين هرمونز بتخلي في الوول اضعف بتاع الاورتريس، فبتخلي مور ريسك ان هو الله يرابشر. ينور عليك. لسببين. وكمبريشن برضه.
بالظبط، ان الهرمونز عاليه، الهرمونز العاليه اثناء البريجنسي بتغير الانتجريتي بتاع الفيسل وول، فبتخليه اضعف، فبيبقى لايبل اكتر انه يرابشر. والسبب المهم الثاني ان الكاردياك اوتبوت بتزيد على الاقل بنسبه 20% في البريجننت وومن، فالريسك اوف رابشر بسبب الهايبر دايناميك سيركيليشن هيبقى عالي جدا. والمشكله انها لو حصل رابشر في بريجننت وومن، انت عارف الريسك اوف ذس قد ايه؟ up to 70%. ده ده الماتيرنال ديس. الفيتال ديس تقريبا 100%. اوكي، فما تلعبش مع الموضوع خالص. اسبرينيك ارتري انيوريزم، حط ستنت، ادخل حط ستنت، كفر دي ستنت وسيبها وريح بالك منها، ما تسيبهاش ابدا من الموضوع ده. طيب السودو انيوريزم ما بنعملهاش كونزرفيشن. السودو انيوريزم لازم تتعالج، وعلاجها بيبقى غالبا سهل بكفر دي ستنت. لو انت شايف ان هي مش مايكوتيك انيوريزم، هي مش انفكتد، اعالجها بكفر دي ستنت. لو شاكك ان هي سودو انيوريزم بسبب انفكشن، لازم العلاج يبقى اوبن، ولازم يبقى فين جرافت انتربوزيشن. الترانسبلانت بيشنتس لازم كلهم نعالجهم الانيوريزم يعتبر السايز، لان بيحصل غالبا بليدنج اثناء الترانسبلانتيشن. فدول غالبا انت كده كده فاتح بطن العيان، فاعمل ريبير لاي انيوريزم موجود عندك. طيب احنا قلنا نعالج ازاي. لازم العيان اللي عنده ميزنتريك ارتي انيوريزم، احنا قلنا حوالي 50% منهم بيبقوا مايكوتيك، فده خد بالك ان الستنت مش هتنفع معاه. مش هينفع، هو نوت وايز ابدا انك تحط ستنت في عيان انت عارف انه مايكوتيك انيوريزم، لان الستنت دي هتبقى انفكتد، ودي هتبقى مشكله كبيره جدا. خلاص، فالحل الافضل هو فين جرافت، انتربوزيشن فين جرافت. خلاص، المشكله لو انترا بارينكيمال انيوريزم، في الحاله دي لازم نعمل بارشال ديسكشن للاورجن ده. خلاص، بس الكلام ده بيبقى محتاج معاك يكون في حد هيباتو بيليري معاك. لو افترضنا ان هيباتيك ارتري وفي انترا هيباتيك انيوريزم او انترا برينكيمال هيباتيك انيوريزم، وهو ده الاشهر ميزنتريك انيوريزم هي الهيباتيك. فده هيحتاج معاك حد هيباتو بيليري، وللاسف لازم تشيل او تعمل ريسكشن، بارشال ريسكشن للجزء ده من الليفر، لانه برضه ستيل الرابشر ريت بتاعها عالي جدا. لايجيشن، لو احنا رجعنا في بدايه السلايدز خالص، في الزونز بتاعت السوبير ميزنتريك ارتري، لو انتوا فاكرين زون 4، لو عيان جالك بميزنتريك انيوريزم في زون 4 سوبر ميزنتريك ارتري، اعمل لها لايجيشن، ما تحاولش تعمل لها ريبير. اعمل ريبير فين؟ اعمل ريبير في زون 1 و2 ويمكن زون 3 كمان، لكن ما تعملش ريبير في انك هتضحي باثنين ثلاثه او اربعه من الجيجنال برانشز. هي السلايد دي، السلايد دي لو عندك ميزنتريك انيوريزم هنا زون 1، طبعا لازم تعمل لها انتربوزيشن جرافت، ولازم لو تقدر كمان تعمل انتر ري امبلانتيشن للبنكرياس بالدينين الارتري اعمل. زون 2 لازم، لان انت عندك الميدل كوليك ارتري مش هينفع تضحي بيه. زون 3 لان انت ما ينفعش تربط هنا، لكن لو ربطت هنا هتضحي بالرايت كوليك ارتري وهتضحي بالالي كوليك ارتري. ولكن جالك انيوريزم في المنطقه دي، في الحته دي كده، دي غالبا هتبقى مايكوتيك. اعمل لايجيشن بس وانسى الموضوع على كده. مش هتعرف تعمل هنا انتربوزيشن جرافت، لان انت في عمق الميزنتري في الحته دي. البليدنج عندك هيبقى عنيف اول ما تفتح الميزنتريك لايرز في الحته دي، البليدنج هيبقى عنيف جدا جدا. فسيمبلي اعمل لها لايجيشن، ديستال بروكسيمال لايجيشن، واعمل ريسكشن لو انت شاكك ان في انفكشن فيها، وخلاص على كده. طيب ده الاوبن تريتمنت. طب انا متاكد ان العيان ده مش مايكوتيك انيوريزم، متاكد ان هي الانيوريزم دي نضيفه، يعني هي ديجنريتيف انيوريزم ما فيهاش انفكشن، ما فيهاش اي حاجه. هل ممكن اعالجه بستنت؟ ممكن تعالجه بستنت لو انت مش هتضحي ببرانشز كتيره حواليك. خلاص، لو انت عندك لاندنج زون كويسه وديستال وبروكسيمال لاندنج زون كويسه، تقدر تعالج العيان ده بانك تعمل له ستنت. وطبعا مره ثانيه بنقول الستنت هتبقى طبعا كفرد ستنت، لان احنا انيوريزم بالون ماونت طبعا، لان احنا عايزين فيري اكيوريت ديبلويمنت. هل ننفع نعمل امبلايزيشن؟ ايوه طبعا ينفع تعمل امبلايزيشن، وبالذات لو هي سيكولار انيوريزم. خلاص، وبالذات لو هي انترا بارينكيمال سام تايمز، لو تقدر تعمل لها امبلايزيشن يبقى احسن تعمل لها امبلايزيشن او كويلنج وتسيبها في حالها. خلاص، يبقى في سيلكتد كيسز ممكن نضحي ونعمل امبلايزيشن للانيوريزم لو هي بعيده عننا او مش اكسسبل او هتعمل لنا مشاكل. بس طبعا يكون العيان ده مش هيتاذي بالموضوع ده، يعني ما تروحش تعمل
امبولايزيشن لفيوزيفورم انيوريزم في سبلينيك ارتري في عيانه بريجننت في الشهر السابع. ليه؟ لان العيانه دي غالبا هتجيلك بعد شويه بماسيف انفاركشن للسبلين، وهتجيلك باكيد ابدومين. فدي لا اما تعمل لها كفر ديستنت، لو انت مش قادر معاها خالص تعمل لها كفر ديستنت وهتفتح، ولو فتحت عايز تعمل انتربوزيشن جرافت مش عارف تعمل انتربوزيشن جرافت، الحل الاسلم انك تعمل سبلينيك. لكن ما تحطلهاش كويلنج وتقطع الدم عن السبلين، لان هيجيلك باكيد ابدومين بعد شويه بسبب سبلينيك انفاركشن. اخر توبيك معانا النهارده وهو حاجه اكستريملي رير انف، ان هم تقريبا الحالات المكتشفه لحد دلوقتي فيها ما عدوش يمكن ال1000 حاله، واغلبهم جايين من اسيا واحنا ما نعرفش ايه السبب برضه. هي رير جدا، فيري رير، عشان كده الابحاث عنها والمعلومات عنها مش دقيقه. هو الايزوليتد ارتيريال دايسكشن، ايزوليتد ميزنتريك ارتري دايسكشن. احنا بنتكلم على ايزوليتد ميزنتريك ارتري دايسكشن لان انت مع اي اورتيك دايسكشن ممكن الدايسكشن يكستند في الميزنتريك ارتري، السوبر ميزنتريك او الانفيرو ميزنتريك او السيلياك، ده ما يعتبرش ميزنتريك ارتري دايسكشن. احنا بنتكلم على الايزوليتد اللي هو الدايسكشن اللي بيحصل بس جوه الميزنتريك ارتري. خلاص، فده اكستريملي رير وبيحصل يا اما في الكومن في السيلياك ارتري يا اما في السوبر ميزنتريك ارتري. البرزنتيشن غالبا بتاعه بيبقى ابدومينال بين، بس في حالات كتيره جدا ما بيبقاش سيمتوماتيك، لو هو مش سيفير ما بيبقاش سيمتوماتيك. العيان اللي بيجي لك باكيد ابدومينال بين ده غالبا جالك بسبب اسكيميك مانيفستيشنز، لان وانس ان حصل دايسكشن حصل ديستال هايبوبرفيوجن. لو هي سيفير انف انها ممكن تعمل اكيوت اسكيميا ممكن، لكن الكلام ده طبعا مش كومن انه يحصل. بس لو ده حصل وانت خلاص داخل في اكيوت اسكيميا، العيان ده محتاج طبعا لاباروتومي، لان انت بتعامله كانه اكيوت ميزنتريك اسكيميا. الدياجنوز طبعا الاساسي فيها هو سي تي انجيوستات، مفيش حاجه ثانيه غير كده. فيها نوعين او طريقتين للكلاسيفيكيشن، ما تشغلوش بالكم بالكلام ده اللي هو سكاماتو واليون، والاثنين دول جابانيز، ما تشغلوش بالكم بالكلام ده خالص، يعني هي بس من باب العلم بالشيء. ده اسلوب سكاماتو، اسلوب يون في الدايسكشن كلاسيفيكيشن، فهي حتى ما هياش مفهومه قوي فمش مهم. التريتمنت استراتيجيز ازاي؟ العيان عنده acute abdominal pain لكن ما عندوش manifestation of peritonitis او mesenteric ischemia. العيان ده عالجه كونزرفتيف وبينفع في معظم الحالات. طب كونزرفتيف اعمل ايه؟ عالجه غالبا محتاج الريسك فاكتورز كنترول، غالبا بتحصل في الناس اللي عندهم هايبرتنشن، الناس اللي عندهم مشاكل تانية زي كولاجين ديزيز. فحاول تدرس اي مشكله عنده، اهم حاجه انك تكنترول الهايبرتنشن، وبعدين تديله طبعا انتي كواجيليشن وتديله انتي بليتلتس. خلاص، ما تديلوش روتين انتي كواجيليشن بره المستشفى، يعني انت مجرد تروح البيت ترجعه على انتي بليتلتس بس، مش لازم فول انتي كواجيليشن الا لو عندك اذر انديكيشنز للانتي كواجيليشن. خلاص، العلاج بينجح اندوفاسكولار بنسبه كبيره جدا، ما انتش محتاج تفتح العيان ده عشان تعمل له ريبير للدايسكشن، لانه للاسف الريبير بتاع الدايسكشن بيبقى صعب جدا، لانه الدايسكشن غالبا بيحصل ديستال، فانت اللي حصل لها دايسكشن الديستال برانشز، فانت مش هتعرف تتعامل معاها. ولكن لو حصل دايسكشن لبروكسيمال بارت، العلاج معاه بيبقى التعامل معاه بيبقى سهل جدا، بيبقى ستنت. خلاص، فغالبا ما بتحتاجش تفتح العيان. نيجي هنا بقى، كفرد ولا انكفرد ستنت؟ رايكم ايه؟ كفرد ولا انكفرد؟ uncovered stent to preserve انكفرد the ستنت مش محتاج كفرد في حاجه، ما عندكش كورونيك ديزيز، انت كل اللي محتاجه انك ترجع الفلاب مكانها تاني عشان تفتح اليوم بس. فانكفرد ستنت تمام. وطبعا الانكفرد ستنت هتقول لي طب ما هي هتجامب فوق هتجامب تحت، مش مشكله كبيره، لان هي انكفرد ستنت هتجامب تروح فين طالما ما دخلتش الاورطه بشكل كبير، مش مشكله. خلاص، المهم تعمل لها ديبلويمنت بشكل اكيوريت على قد ما تقدر، لكن لو حصل لها جامبك ما تشغلش بالك بيها، مش هتعمل مشكله، لا هتقفل برانشات ولا هتعمل اي مشكله. الفولو اب، وانا هقول في الفولو اب دايما تعمل العيان ده سي تي انجيو سكان ولا دوبلكس. هقول دايما تعمل دوبلكس، وبالذات لو انت بالفعل عملت له ستنت. لو عملت له ستنت كمل دوبلكس، ما عملتش ستنت ممكن تحتاج تعمل سي تي انجيو سكان عشان تعرف اذا كان الدايسكشن بيبروجريس ولا لا، لان الدوبلكس مش هيديك معلومات كويسه عن الدايسكشن. خطوره الدايسكشن في ايه؟ خطوره الدايسكشن هو الانيوريزمال ديجنريشن او الانيوريزمال دايلاتيشن. الارتري بيبقى ويج غالبا لاي سبب من الاسباب، سواء الهايبرتنشن او الديجنريشن، او سواء ان عنده كولاجين ديزيز او كونكتيف تيشو ديزيز.
فالعيان ده محتاج انك تعمل له بس مونيتورنج عشان تتاكد ان ما حصلش انيوريزمال ديجنريشن. دي تقريبا اخر سلايد معانا. هي هنا بنتكلم على المشاكل اللي بنقابلها في ابحاثنا عن الميزنتريك ديزيز. الفينس اسكيميا ما عندناش معلومات كتير عنها، وغالبا كمان حتى لو عندنا معلومات علاجنا ليها الفاسكولار انترفنشن ليها ليميتد جدا، هو يا دوب الثرومبولايسيس مفيش حاجه ثانيه. الميزنتريك ارتي انيوريزم المعلومات اللي عنها قليله جدا جدا لانها مش منتشره، وبرضه حتى ما زال الناس مختلفه اي ثريشولد تتعالج عنده. خلاص. وحتى الكلمه اللي قلت لكم من شويه بتاعت الميكوتيك انيوريزم دي ابحاث امريكيه بتقول انها حوالي up to 50% ممكن تكون ميكوتيك. في ابحاث ثانيه بتقول لا دي تقريبا 5% بس. فشايفين الجاب قد ايه؟ ده بسبب ان مفيش كميه ابحاث كبيره عشان نقدر ناخد معلومات موثوقه زي ما احنا واخدين معلومات موثوقه في الاكيوت ميزنتريك والكرونيك ميزنتريك اسكيميا. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان الايزوليتد ميزنتريك ارتري دايسكشن المعلومات المتاحه عنه تقريبا منعدمه، مفيش معلومات عنه. فاي حاجه احنا بنعملها في الموضوع ده بتبقى اجتهاد شخصي. انا شفت حاله واحده من الناس دي، وكان استشاري معانا في المستشفى. حاجه نادره جدا جدا، نادره تدوس، وعالجناه كونزرفتيف والدنيا معاه مشيت كويس، وبرضه ما نعرفلهاش سبب. انا خلصت، شكرا جزيلا لحضراتكم جميعا، وانا مستعد لو في اي اسئله. شكرا. طيب في أسئلة يا جماعة؟ دكتور محمود أحمد حياة. لا العفو خالص، مفيش اي حاجه. معلش انا طولت عليك ساعتين ونص كتير قوي. شكرا جزيلا لوقتك ومجهودك يا دكتور محمود ومعلومات القيمة يعني. شكرا جزيلا. تسلم يا تسلم. دكتور ربنا يكرمك دكتور محمود. شوف يا دكتورة زهرة لو في أي أسئلة كده. مفيش حد كاتب حاجة على الشات بوكس، احنا كنا الأسئلة بنخلصها أول بأول، فيعني مفيش حاجة دلوقتي على الشات بوكس. آه، طلع فاسكولار تكفي سنة. تمام. طيب حضرتك شرفتنا ونورتنا يا شكرا دكتور جزيلا محمود. لحضرتك، ربنا يخليك، شكرا على التنظيم الرائع ده، ربنا يكرمكم، ربنا وتحياتي لكم جميعا ان شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، متشكرة جدا. أنا هبعت يعني دكتور طاهر هيبعت لحضرتك اللينك على اليوتيوب عشان لو أي حد عايز يشوف المحاضرة برضه. بأمر الله تعالى ان شاء الله. شكرا يا شكرا فندم. جزيلا. السلام عليكم. دكتور محمود نشوفك على خير يا فندم. ان شكرا شاء الله جزيلا، حبيبي مع باذن الله السلامة. ان شاء الله.